Hi guys, I hope I'm audible. எல்லாத்துக்கும் கேக்குதா? Hello, 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 hi, hi. Hi Rock, hi Tarika, hi Arun Krishna, hi Shifa. எல்லாத்துக்கும் கேக்குதா? Hi Perumal, hi Shivashankari, hi, 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 hi. I hope I'm audible, visible. Hi, 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 hi guys. Good evening, good evening. Hi Tenu, hi. Hi Kotaram, audible, visible. Thank you Arun. சரி ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம வந்து 100 மோஸ்ட் காமன் இல்லை ப்ரெடிக்டட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இதில் ஃபிசிக்ஸ் இல்லை 12th ஸ்டாண்டர்ட் நான் கவர் பண்ண போகிறேன். ஸோ 11th வந்து ரிஹான் வந்து கவர் பண்ணிடுவான், 12th வந்து நான் கவர் பண்ணிடுவேன். ஓகே, ஐ ஹோப் எவ்ரி திங் இஸ் கிளியர், விஷுவல் அண்ட் ஆடியோ எவ்ரி திங் இஸ் கிளியர். ஹாய் 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 ஜெயசூர்யா, ஹாய் ஜெயசூர்யா என் கிளாஸ்மேட் தான். ஹாய் பிரியங்கா, ஹாய் ஷிஃபா, ஹாய். ஐம் குட் நீங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னும் எவ்வளோ நாள் பாக்கி இருக்கு இன்னைக்கு? ஐ திங்க் இட்ஸ் 27th. ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் 1 வீக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீக் சண்டே உங்கள் எக்ஸாம் இல்லை? கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் வீக் சண்டே இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2 to 5 தானே எக்ஸாமு? ஓ, நீ ஸ்டூடெண்ட்டா? ஓகே ஓகே ஜெயசூர்யா. ஐ தாட் யூஆர் ஒன் ஆஃப் மை கிளாஸ்மேட்ஸ். நெக்ஸ்ட் சண்டே எக்ஸாம், கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் சண்டே உங்களுக்கு எக்ஸாம் கைஸ். இதே நேரத்தில் நெக்ஸ்ட் சண்டே உங்களுக்கு எக்ஸாம். இந்த டைமில் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருப்பீங்க. நினச்சி பார்த்துக்கோங்க அந்த ஒரு ஃபீலிங். ஜஸ்ட் 1 வீக் லெஃப்ட். புட் இன் யுவர் எவ்ரி திங் கைஸ். கரெக்டாக 6 days தான் இருக்குது. கவலைப்படாதீங்க. See, everything will go well. நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க. யூ ஹவ் புட் இன் ஆல் த ஹார்ட் ஒர்க் இல்லை? ஸோ everything will go well. நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வச்சுக்காதீங்க. ஓகே, anyone here? Nice initiatives ahead. Thank you guys, thank you. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? 100 questions, almost 100 questions இருக்கு. I have tried to include all the chapters. சரியா? Right from electrostaticsலேருந்து till semiconductors வரைக்கும் I have tried my best to include all the chapters. At most asked questions, சில most probable questions எனக்கு தெரிஞ்சு எது வர சான்ஸ் இருக்கோ அதை I have tried to include in your exam. Okay, in your thing. So try and solve these questions. நான் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே try to solve these questions. Okay, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா கைஸ்? shall we start? ஆனால் நீட் குவாலிஃபை ஆனால் போதும் ப்ளீஸ். இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ்லாம் பயாலஜியில் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள். பயாலஜி எல்லாம் எல்லாத்துலேயும் ஆல்மோஸ்ட் பயாலஜியில் ஈக்குவலாக தான் வரும் ஆஷிக். ஸோ
try and cover biology. 1 week இருக்கு. If you only want to pass na, you can easily score very high. Bio நீங்க மட்டும் படிச்சுட்டு போனீங்கனாலும், but we'll try our best to score as much as possible. Okay, Santosh, start soon. Start பண்ணிடலாம். Okay, start பண்ணலாமா guys? பயமா இருக்கு. பயப்படாதீங்க. Try to you to put that in your preparation. பயமா இருக்குன்னா try to like நெகட்டிவாக வரும் தாட்ஸு, ட்ரை டு சரௌண்ட் யூர் செல்ஃப் வித் பாசிட்டிவ் பீப்புள். பேரண்ட்ஸோட பேசுங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஓகே, சரி, ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அப்படியே நீங்களும் சைட் பை சைட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நான் மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது, ட்ரை டு if you are solving 100 questions, ஒரு கொஸ்டனுக்கு try to take only 1 minute and put the answers in the chat. Before I solve it, you should solve it and put it in the chat. அப்போதான் this session will be beneficial to you. சரியா? Otherwise it won't, எப்படி சொல்கிறது, நான் பாட்டுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போனால் it won't be very useful to you. Okay, சரி, ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் guys. First question. With the first question, a line of charge of length a by 2 is kept at the center of an edge BC. So BC ku center la we are keeping a line charge of length a by 2. Okay, fine. In the cube of ABCDEFGH, having the edge length a as shown in the figure, if the density of the line is lambda coulomb per unit length, then the total electric flux through all the faces of the cube will be. எல்லா ஃபேஸஸ் ஆஃப் த கியூப்லையும் என்ன நம்மளுக்கு வந்து இது இருக்கும்னு கேட்குறாங்க. த்ரூ ஆல் த ஃபேஸஸ் ஆஃப் த கியூப் வாட் வில் பி த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் பாசிங்? எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ ஆல் த ஃபேஸஸ் கேட்குறாங்க அவங்க. ஆல் த ஃபேஸஸ் என்னென்னு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஃப்ளக்ஸ் அக்கார்டிங் டு காஸ் லா என்னது? டோட்டல் சார்ஜ் இன்சைட் த நம்ம Gaussian surface by epsilon naught தானே, ரைட்? So we'll take it to consideration. We need how many through all the faces of the cube ன்னு சொல்றாங்க. ஒரு நிமிஷம், எல்லாத்துக்கும் கேக்குதா? ஓகே, ஸோ சார்ஜ் என்ன இங்கே இந்த இடத்துல? they have said that the length is a by 2 and the charge per unit length is lambda. Okay, இதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. charge per unit length is lambda q by l and length is a by 2. So charge will be lambda into length, that is q, that is how much? Lambda into l, that is lambda into a by 2. One second. This is charge by length. So the charge will be q into length. Length is already known as a by 2. So this will be lambda into a by 2. Alright. And புரியுதா எல்லாத்துக்கும்? See, it is on any one side. See, this is a small cube. இந்த ஒரு cube எடுத்திருக்கோம்னா அதோட one sideல வந்து lambda a by 2, like lambda into a by 2 is the charge that is present on that cube. Now if we have to consider a Gaussian surface, we'll have to consider a Gaussian surface which covers the whole charge. இப்போ எடுத்துக்கணும்னா இங்கே ஒரு charge is there on this edge னா we'll have to consider 4 more cubes, right? Only if we consider 4 more cubes, only then, or நம்ம அப்படி எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா we have to know that if it is on any edge னா it will be only 1/4 of that charge, of the total charge will come to this square. இந்த ஸ்கொயர் குள்ள இருக்கும், இந்த கியூப் குள்ள. ஓகே, ஸோ இந்த கியூப் குள்ள இருக்கும்னா ஸோ q by 4 தான் will be q inside, that is lambda a by 8. This will only be inside. Okay, so flux is equals to q inside by
epsilon naught is equals to lambda A by 8 epsilon naught. Your option is option A. That is option 1 is your answer. எத்தனை பேர்த்துக்கு ஆப்ஷன் 1 வந்துச்சு? ஓகே ஓகே சாரி. நான் வேணா இது சின்னது பண்ணிடுறேன், ஒரே நிமிஷம். Just give me a second, guys. I'll try to adjust this. Is this better? இப்போ பெட்டரா இருக்கா? I'll try to avoid writing on this side. Okay வா? Right அப்படியே. Okay. இப்போ விசிபிளா? இப்போ விசிபிளா தானே இருக்கு. ஓகே. இது பெட்டரா இருக்கா கைஸ்? இந்த மாதிரி பெட்டரா இருக்கா? பிளாக் ஃபுல்லா பிளாக் வச்சிட்டேன்னா ஐ திங்க் இட் இஸ் பெட்டர் ஃபார் யூ. இது ஓகேவா கைஸ்? ஏன்னா சுற்றி உங்களுக்கு ரொம்ப பிரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஐ திங்க் திஸ் வாஸ் வெரி டார்க். சரியா? ஸோ இப்போ என்னன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, லைன் சார்ஜ் ஆஃப் லென்த் a/2. ஒரு லைன் சார்ஜ் இருக்குது. இந்த இப்படி ஒரு கியூப் இருக்கு. ஓகே, இந்த கியூப்ல வந்து ஒரு லைன் சார்ஜை வந்து அவங்க பிளேஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த லைன் சார்ஜ் வந்து is of length a/2. Okay, and the charge density is linear charge density, that is lambda is, we know that charge by length. Okay, we know நம்மளுக்கு வந்து உள்ள எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ சார்ஜ் இன்சைட் அக்கார்டிங் டு காஸ் law என்னது, the flux, the total flux through all the surfaces, all the faces is equals to the charge inside by 1 by epsilon naught times the charge inside the Gaussian surface. இப்போ நம்ம ஒரு Gaussian surface எடுத்துட்டோம்னா we'll have to consider ஒரு எட்ஜில் தானே இருக்குது இந்த சார்ஜ். ஸோ we'll have to consider 4 more boxes. ஓகே, அப்போ எடுத்துட்டோம்னா the total charge inside will be q by 4. ஓகே, q நம்மளுக்கு என்னது, lambda into a/2. a/2 தான் அந்த சார்ஜ் லீனியர் சார்ஜோட லென்த். ஸோ லீனியர் சார்ஜோட லென்த் into charge density will give us the charge by 4 times will give us the charge inside this cube, in the cube kulla. Okay, so q by 4 is the charge in this cube, that is lambda a by 8 into 1 by epsilon naught times will give us the flux through all the surfaces. So the answer is lambda a 8 by 8 epsilon naught. Option A is your answer. I hope everyone understood. சரியா? இதான் ஆன்சரும் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. So total charge inside the cube is lambda a/2 by 4, because 1 by 4 in the cube la
இந்த இடத்துல இருக்க சார்ஜ்னா only 1/4 of that charge is coming inside this cube. Q inside தான் நம்மளுக்கு வேணும் to to calculate the flux. Okay, exactly Shinshan, exactly. ஓகே, நீங்கள் அப்படியும் கன்சிடர் பண்ணலாம். சில பேர்த்துக்கு அது இமேஜின் பண்ணுற கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து 1/4 ஆஃப் த சார்ஜ் தான் உள்ளே இருக்கும் எட்ஜில் இருந்துச்சுன்னா. ஓகே, அதுவே அந்த இதில் எப்படி இருந்து if it is on any one corner it will be 1/8 times the charge only will be inside this cube. Okay, if it is on any edgeங்கிற பாருங்க, any corner, if it is on any corner it will be 1/8 times the charge only will be there. பட் ஆனால் ஏதோ ஒரு எட்ஜில் இருக்குதுன்னா 1/4 times the charge will be coming inside this cube. Okay, so it is q inside into epsilon naught. Now semiconductors. செமிகண்டக்டர்ஸ்லேருந்து எப்போவுமே ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும், அண்ட் மினிமம் 1 கொஸ்டினாவது வரும், அண்ட் லாஜிக் கேட்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் ப்ராபபிள் கொஸ்டின். ஓகே, லாஜிக் கேட்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும், அப்புறம் நம்மளுக்கு மற்ற லைக் சோலார் செல்லு ஆர் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஓகே, சோலார் செல்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஸோ அ லாஜிக் கேட் ஹேஸ் 2 இன்புட்ஸ், ஏ அண்ட் பின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் நீங்களே சொல்லுங்கள். ஷின்ஷான் ஆண்ட் கேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க, ஆப்ஷன் ஏன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஷிஃபா ஆப்ஷன் பின்னு சொல்கிறாங்க, ஷரணி சிவகுமார் ஆப்ஷன் ஏ ஆண்ட் கேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க, ஷிஃபா சேயிங் ஆர் கேட். ஓகே, நம்ம எப்படி பண்ணி பார்க்கணும்? we have to consider 0 1 0 1. So this is the result, this is a final output. இது ரெண்டும் input. Okay, y is the output. Voltage waveforms for this. So when 0 0 தான் 0 வருது, 1 1 க்கு 1 வருது, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, அதுக்கப்புறம் 0 1க்கு 0 ஆகுது, அதுக்கப்புறம் 1 0க்கு 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0. ஓகே, ஸோ ஏதோ ஒரு இடத்துல 0 இருந்துச்சுன்னா ஆமாம் எல்லாம் ஆண்ட் கேட்டுன்னு சொல்கிறீங்க. ரைட், புரியுதா எப்படி பண்ணணும்? தாரிகா, சி ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் எனி AND or OR கேட்டுக்கு ஆர் எனி லாஜிக் கேட்டுக்கு டேக் 0 1 into consideration. ஓகே, 0 1 0 1 எடுத்து try to do it like that. இது ரொம்ப காமனான கொஸ்டின் தாரிகா, இது ரொம்ப காமனான கொஸ்டின். இது நிறைய தடவை வந்திருக்கு. சரியா? ஸோ 0 0 ஃபஸ்ட்டு வர்றப்போ ஏபி, ஒயில் 1 0 வந்துச்சு, 1 1 வரப்போ 1 வந்துச்சு, 1 0 அப்போ 0 0 1 அப்போ 0. ஸோ இட் இஸ் அன் AND கேட். ஓகே, ஆல்ரைட், புரிஞ்சுதா எல்லாத்துக்கும்? சரி, ஓகே. இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு வரலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 3. சி AND or OR கேட் வந்து ஒரு தடவை நீங்கள் பார்த்துட்டு போய்க்கோங்க போகையில். ஏன்னா யூஸ்வலாக NAND XNOR அதெல்லாம் கேட்க சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான். கேட்டால் AND கேட் கேட்பான், இல்லை OR கேட் கேட்பான், NOR கேட் கேட்கலாம். ஸோ நீங்கள் இந்த கேட்ஸ் எல்லாம் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, அசர்ஷன் ரீசன் கொஸ்டின் எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணணும். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப அதிகம். அசர்ஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? the electric potential of a charged ring or an arc of a ring, an electric potential of a charged ring or an arc of a ring at its center depends on the total charge and the radius. ஸோ ஒரு ஆர்க் ஒரு சர்க்கிள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, சரி இது ஒரு ஆர்க்குன்னு எடுத்துக்கலாம்.
or an arc of a ring at its center depends only on the charge and the radius ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது? The potential due to a point charge depends on the charge and the distance there from. For a collection of charges, it is a sum of the potential due to each charge. இது correct as far as I know. Because potential you add all the potential. சரியா? Assertion என்னது? சொல்லுங்க, சாட்ல சொல்லுங்க. ஓகே. கரெக்ட். சரியா? see, you should know the formula for potential due to a ring at the center. அதோட ஃபார்முலா என்ன? potential due to a ring at the center. potential is kq by r ல from the அதான் see, this is the ring. okay, இப்படி ஒரு ring இருக்கு. this is the ring. this is the ring. okay, இங்கிருந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம சார்ஜ் எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை டிபெண்ட் ஆகும். ரைட்டா? ரைட்டு. ஸோ பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் அ சார்ஜ் ரிங் ஆர் an arc of a ring depends only on the total charge and the radius. It does not depend on only the total charge and the radius. It depends on the distance from the center as well. சரியா? So first assertion is not correct. Statement 1 is not correct explanation. Correcta of statement 2. Potential is a scalar quantity dana. X is outside the point. Right. 2 of r square plus x square. Super guys. Okay. Yeah. So electric potential of this charged ring of an arc, it does not depend. Okay, assertion is false and the reason is true. Parallel plate capacitor of capacitance 40 C வந்து 40 microfarad, okay, is connected to a voltage supply of 100 volt. okay, now the intermediate space between the bases is filled by a dielectric medium. see, இது வந்து first இருந்தப்போ 40 microfarad and 100 volt battery ஓட connect ஆயிருந்தது. okay, இப்போ இதுக்குள்ள நம்ம வந்து we are inserting a dielectric K where K is equals to 2. now there is extra charge and change in the electrostatic energy in the capacitor. okay, இது நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம்? we are not disconnecting the disconnect பண்ணல பேட்டரியை, கனெக்டடாகவே we are adding it. ரைட்டா? புரியுதா எல்லாத்துக்கும்? ஷிஃபா ஓகே ஓகே, ரைட் 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 ஷிஃபா, ரைட், யுவர் ஆன்சர் இஸ் ரைட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? we know what is charge. Charge is basically C by C into V, that is capacitance into voltage. because what is capacitance? It is a ratio of charge by voltage. right? So when you are not disconnecting, now already சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். so K into CV
right? K into CV minus CV will be give you the extra charge. So K into C minus C the whole by V. Okay. So what will be your answer? 2 into 40 minus 40, 1 minus 40. See, it is basically 2 minus 1. Sorry, yeah, 2 minus 1 into 40 into 10 to the power minus 6 into what is the voltage? 100, right? So it will come out to be 4 millicoulomb. Okay, 4 millicoulomb எங்க இருக்கு? 4 millicoulomb option 3 ல இருக்குது. So you need not even calculate the energy, but calculate energy calculate பண்ணனும்னா you know del U is equals to half CV square. So அதை வச்சு you can calculate it. Okay. ஓகேவா? இதான் கொஸ்டின் கைஸ். இது வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து JEE Mains 2025 ஓட கொஸ்டின். This is JEE Mains 2025 shift 1 ஓட கொஸ்டின். You can go and check it. Okay. இது வந்து JEE Mains 2025 இந்த வருஷத்தோட JEE Mains ஓட கொஸ்டின் இது. ஓகே, நான் நிறைய JEE Main கொஸ்டினும் கொண்டு வந்திருக்கேன். பிகாஸ் இட் யூஸ்வலி எப்படி சொல்கிறது, சிமிலராக இருக்கும். எந்த வருஷத்தோட JEE Main கொஸ்டினோ அந்த வருஷத்தோடது சிமிலராக இருக்கும். ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் திஸ் இஸ் JEE Mains 2025 ஓட கொஸ்டின். இது சொல்யூஷன் டு இட். ஓகே, அதே மாதிரி தான் நான் பண்ண மாதிரி தான் இது. சி ஐ டோல்ட் யூ ஆல்வேஸ், எப்போவுமே டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாலேருந்து கொஸ்டின் வரும். ஸோ ட்ரை டு சால்வ் திஸ். இதெல்லாம் இது நீங்கள் தான் சொல்லணும் கைஸ். கமான், திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ யூ ஹேவ் டு டெல் மீ த ஆன்சர் டு திஸ். இஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் mu naught is permeability of the free space, then dimensions of B by nu. B by nu என்னது guys? Come on. What is B by nu? chatல எல்லாரும் சொல்லுங்க, நான் அப்படியே பார்க்குறேன். கமான் கைஸ், அப்படியே போடுங்க. பின்னு சொல்றீங்க. சி, வாட் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு? வாட் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கைஸ்? கமான். B is mu naught Ni. நம்மளுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. சொலினாய்டு, நம்ம சொலினாய்டு படிக்கிறப்பவே நம்மளுக்கு தெரியும். நீங்கள் சி யூ கேன் டேக் எனி ஃபார்முலா வேர் யூ ஹேவ் mu naught and B. நான் mu naught Ni தான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் இது மட்டும் தான் எடுக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க. mu naught Ni by 2 அதெல்லாம் வரும்ல. ஸோ யூ கேன் டேக் வாட் எவர் ஃபார்முலா யூ வாண்ட் வேர் தெர் இஸ் mu naught and B. சரியா? ரைட்டா? ஸோ B by mu naught will give you Ni, right? So what is A? I another. I is amperes, that is current. Okay, and what is N? N is the number of turns per unit length, right? So B by nu naught will be N by L into ampere, that is number nothing will be there. So L minus 1 and ampere A. Option 2 is your answer. Okay, this is also JEE Mains question. JEE Mains 2025 question, very easy தான். சரியா? இதில் என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபாலோயிங் த ரெசிஸ்டிவிட்டி வெர்சஸ் டெம்பரேச்சர். நம்மளுக்கு தெரியும் ரெசிஸ்டிவிட்டி வெர்சஸ் டெம்பரேச்சர், ஹவு இஸ் இட் டிபெண்ட்னு.
So answer this question. An ampere. Okay. Full question show agaliya. Okay. இது எப்படி காட்டுறது இருங்க. இப்போ காட்டுதா? ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஃபார் பெட்டர்ன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுதா கைஸ்? ஓகே, நான் இதுலேயே பின்ன இது பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி வெர்சஸ் டெம்பரேச்சரோட கிராஃப் இது. ஆன்சர் சாட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ டைம் என்னது? வாட் இஸ் த டைம் நவ்? It's 4:39. Okay, we have to complete 100 questions, so we have to be fast. Okay, so what is your answer? Yes, 1 சொல்றீங்க, right? Why? Because resistivity is independent of temperature for a wiresக்கு வந்து it is independent of temperature. ரொம்ப மைல்டாக தான் it is moving. சரியா? because it is a conductor. wire bound standard resistors சொல்கிறாங்க. ஓகே, இதுக்கு வாங்க. இல்லை கேல்குலேஷன் மாதிரி எல்லாச்சும் வேணுமா? இது பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு போகலாம். ஐ திங்க் கொஞ்சம் கேல்குலேஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு ஸ்டிமுலேட்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ a sliding contact, this is also JEE means question. Sliding contact potentiometer is in the middle of a potentiometer wire having resistance Rp is equals to 1 ohm as shown in the figure. And external resistance of Re is 2 ohms ன்னு சொல்கிறாங்க. So இது external resistance 2 ohm and in the potentiometerல it is 1 ohm. இப்போ தெரியுதா? ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்? It is, see, this is the circuit. Okay, இது யூனிஃபார்ம்லி இது இந்த வயரில் வந்து இந்த டோட்டல் வயரில் வந்து இட் இஸ் 1 ஓம்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ நம்ம பொட்டென்ஷியோமீட்டர் தெரியும். இப்போ நம்ம வந்து நம்ம பொட்டென்ஷியோமீட்டர் இதுலேருந்து திஸ் இஸ் 2 ஓம், எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் 2 ஓம். நம்ம வந்து மிட் பாயிண்டில் வைக்கிறோம்னு சொல்கிறாங்க, மிடில் ஆஃப் த பொட்டென்ஷியோமீட்டர். அப்படின்னா மிடில்னா திஸ் இஸ் வீல் கன்சிடர் தட் இஸ் திஸ் வயர் இஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் resistance per unit length. So in the பக்கம் it will be 1 ohm, this side will be 1 ohm. Okay, so this is 1 ohm and this is 1 ohm. Okay, this is 2 ohms, external circuit is 2 ohms and இது எவ்வளோ வோல்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க? 0.9 வோல்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. Find the net resistance to it. 2 1 என்னது? 2 into 1 by 2 plus 1, that is 2 by 3 plus 1, that is 5 by 3. Right, 5 by 3 is the net resistance. Okay, so you can find it like that. புரியுதா எல்லாத்துக்கும்? சரி, ஓகே. I hope everyone can understand. See, find the net resistance. See, R equivalent என்னது?
R equivalent another. See, they have said that this is 1 ohm, சரியா? So this will have to be 0.5 and this will have to be 0.5. நான் வந்து 1 1 ன்னு தெரியாம எழுதிட்டேன். See, ஒரு full wire இருக்குதுல்ல, this whole wire, there is this whole wire, okay? This whole wire la uniform resistance will be distributed. So the 1 ohm oda midpoint we are keeping the potentiometer ன்னு சொல்றாங்க. அப்படினா midpoint னா இந்த பக்கம் எவ்வளவு இருக்கும்? 0.5 ohms and இந்த பக்கம் 0.5 ohms. So அப்படி இருக்கிறப்போ 2 plus 0.5 எவ்வளவுன்னு பாருங்க. 0.5 into 2 by 2 plus 0.5 எவ்வளவுன்னு பாருங்க. It will be somewhere close to, see, 0.7 into 1 by 2.5, that is 10 by 2.25, that is 2 by 5, or 0.4. 0.4 plus 0.5 is 0.9 ohm. Okay. 0.9 ohm the net resistance. Effective resistance is 0.9 ohm. What is the voltage? Voltage is 0.9 volt. Okay. So what is current? Current 0.9 by 0.9, that is 1 ampere. புரியுதா எல்லாத்துக்கும்? Option 3 is the answer. See, nuclei la remember this, guys. Nuclei la they have deleted decay la. You have said that they have deleted decay. So most அதுக்கப்புறம் most frequently asked is based on its density. ஏதோ ஒரு mass number கொடுத்துருவாங்க. Mass number of 2 nuclei at the ratio 4:3 ன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஓகே, ரெண்டு நியூக்ளியைக்கும் mass number வந்து A1 is to A2 is in the ratio of 4/3 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Nuclear densities will be in the ratio of, come on guys, இது ரொம்ப easy, very easy question. What is the answer? Option C. Okay, because the density is independent of the mass number. Okay, atomic mass they won't be dependent. So option C is your answer. இது அவங்க எப்படி வேணாலும் உங்க கேட்கலாம். They'll give you the iron oda mass number, they'll give you something, then they'll give you another atom, X atom odadu, then they'll tell you the ஏதோ நல்லா சொல்லிட்டு அப்புறம் கடைசியில் what will be the density ratio of their densities, நியூக்ளியர் டென்சிட்டிஸோட ரேஷியோ என்னன்னு கேட்டுருவான். நீங்கள் அப்படியே என்னென்னமோ கேட்டிருப்பாங்கன்னு நினச்சிருப்பேன். ஆனால் இட் இஸ் 1:1 between any two nucleuses. ஓகே, ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்கள் அவ்வளோ அல்வா மாதிரி சால்வ் பண்ணலாம். நான் இதே ஒரு கொஸ்டின் வந்து கிளாஸ்லேயே நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காட்டியிருந்தேன். நீங்கள் கிளாஸில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கனாலே தெரியும். இட் இஸ் லைக் அ மிரர் டைப் ப்ராப்ளம். நீங்கள் வந்து இதை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிடணும். ஓகே, சி, இங்கே ஒரு மிரர் வச்சிங்கன்னா இந்த பக்கமும் this half also is the same, this half also is the same, ரைட்டா? ஸோ இங்கே ஒரு மிரர் வைக்கிறீங்க, this half and this half are same. ஸோ இதை நீங்கள் வந்து you can delete this part, these two resistances you can delete. ஓகே, அப்படி delete பண்ணா r r r r r r will be 2r 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 by 3, ரைட்டா? Two r by 3 will be the r effective, but they have already said that r is 3 by 2 ohm. So r effective will be 1 ohm. Option 2 is your answer. Okay, எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? I hope everyone understood, guys. புரியுதா எல்லாத்துக்கும்?
Come on guys, crack பண்றோம், mass பண்றோம். 10 questions ஆச்சு. ஃபாஸ்டா முடிக்கிறோம். Which of the following figures represent the variation of particle momentum associated with de Broglie wavelength? Come on guys, answer பண்ணுங்க. de Broglie wavelength என்னது? Lambda is equals to h by mv or h by p. Lambda is inversely proportional to momentum. Right? So, option 4 will be your answer. I think this is a previous year question. I'm not sure in the year 21 you just cross check, but it is a very important. இதே மாதிரி உங்களுக்கு question வரலாம். See, இது NEET 2025 they can ask nucleus they can ask based on the densities this one question will come. Ratio of densities. I'm predicting this. I'm not sure if it will come, but வந்துச்சுன்னா நீங்க அல்வா மாதிரி சால்வ் பண்ணிடலாம். So nucleusல இருந்து ratio of densities might come. Okay. And it's also very easy. Now consider parallel beam of light. Okay. Wavelength வந்து 600 nanometers சொல்லியிருக்காங்க. Intensity வந்து 100 watt per meter square சொல்லியிருக்காங்க. Right? How many photons can cross 1 centimeter per second 1 centimeter square area perpendicular to beam in 1 second ன்னு சொல்றாங்க. So this is watt per meter square. Okay. Sorry na எது சொல்றீங்க ஷிஃபா? ஓ இதோட ஆன்சர் தான் சொல்லியிருக்கீங்களா? சரி, ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ how many photons, number of photons எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ரைட்டா? இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து நான் கிளாஸ்ல பண்ணியிருக்கேன். I have solved this in the class. Similar type question. Okay. So what is intensity? They are saying it is power by per unit area or energy per unit time into per unit area. Energy another. Energy is n is the number of photons into energy of one photon. Okay. Now I is equals to n into energy of one photon. அவங்க வேவ் லென்த் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க 600 நானோமீட்டர்ஸ்னு. Okay. Now already I think I had given you a formula for this. To calculate this, or formula சொல்லியிருந்தேன். I'm not sure about the exact formula. I think it was 3 into 10 to the power 24. I'm not sure. நீங்கள் அந்த கிளாஸுக்கு போய் நீங்கள் அதை if you look it up, you'll get to know. Okay. Shinshan, super. Okay. So you can solve this question up here. I hope. Correct, Shinshan. Super. So it was 2 into 10 to the power minus 25 h into c. We're depending on இது நானோமீட்டரா இல்லை மீட்டராங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி you have to change it. Okay. So substitute that value and you can easily derive the number of photons value. Already intensity யோட value கொடுத்துட்டோம். n into நீங்கள் அந்த ஒரு value நீங்கள் போட்டிங்கனாலே you will get your answer. Okay. And don't forget to per centimeter square ன்னு அவங்க கேட்டிருக்காங்க. So try to change this to 10 by divided by 1 into 10 to the power minus 4. Okay. Because this is per centimeter square கேட்டிருக்காங்க. How many photons per centimeter square? நம்ம கொடுத்திருக்கிற intensity per meter square. Okay. Solve this question. ஃபுல்லா தெரியுதா கைஸ்?
ஃபுல்லா தெரியுதான்னு சொல்லுங்க எல்லாரும். தெரியலையா? இப்போ தெரியுதா? இப்போ இன்னுமே விசிபிளாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் இப்படியே வைக்கிறேன். Okay. The magnetic field mentioned in the comment. See, these type of questions you can use to எல்லா formulas revise பண்றதுக்கு you can use these type of questions. Okay. So field due to semi infinite wire எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. So you can just match the following. Okay. Okay. So semi infinite wire nala what is the formula? Nu naught by 2 pi I by a, right? This is only nu naught by 2 I by r is for total idu. Nu naught by 4 by 2 I by r. I think option A க்கு வந்து 4 ன்னு நினைக்கிறேன். So option A க்கு 4, option B க்கு வந்து this is for nu naught by 2 I by r is for what? For the whole circle க்கு, right? But half of the circle க்கு it will be nu naught by 4 I by r. So A க்கு வந்து 4, B க்கு வந்து 3. So option 3 is your answer. Okay. You need not calculate for the rest of the two of them. புரிஞ்சுதா எல்லாத்துக்கும்? Match the following question தான் இது. Match the following. Give me a thumbs up guys. எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதுன்னா give me a thumbs up. சரி, ஓகே. இது வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரீவியஸ்லி ஆஸ்ட் கொஷன். இது வந்து நீட் ஆல்ரெடி நீட் நிறைய தடவை வந்திருக்கு. நீட்டில் இந்த வருஷம் ஜேஇ மெயின்ஸ் 2025 கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் ஆன்சர் டு திஸ்? ஆன்சர் பண்ணுங்க கைஸ், கம் ஆன். நீங்க தான் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்ல போறீங்க. இது நான் ஆல்ரெடி வந்து எப்படி சொல்றது, நான் நடத்துறப்பவே நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இதுல இருந்து எப்பவுமே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஐ எம்பசைஸ்ட் ஆன் திஸ். Come on guys, ஆன்சர் பண்ணுங்க. By 5:30 we have to complete the whole of the 50 questions ஆவது மினிமம் நம்ம முடிக்கணும். By 5:30. இப்போ டைம் என்ன? half an hourல 50 questions முடிக்கணும். 35 questions முடிக்கணும்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு question முடிக்கணும் நம்ம. This is how your NEET also will be. ஓகேவா? சரி, ஓகே. இது எல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்கல்ல? 1/2 எப்சிலான் நாட் E ஸ்கொயர் AD தான். இதெல்லாம் அப்படியே உங்களுக்கு மனசில் பதிஞ்சிருக்கணும். இன்னத்துக்கு உங்கள் ஃபார்முலா ஷீட்லலாம் நீங்கள் எழுதி ஒட்டியிருப்பீங்கல்ல, அந்த ஃபார்முலா தான் இது. எப்சிலான் நாட்
E square AD. Okay. A wire of resistance 9 ohm, either wire of resistance 9 ohm, okay fine, is bent to form an equilateral triangle. Or equilateral triangle ஆக்கிட்டாங்க இந்த 9 ohm wire. Okay fine. The equivalent resistance across the two vertices will be. So இந்த verticeக்கும் equivalent resistance என்னவா இருக்கும்னு. See, this is a uniform. So மூணுக்கும் 3 ஓமா டிவைட் ஆயிருக்கும். இங்கே 3 ஓம், இங்கே 3 ஓம், இங்கே 3 ஓம். ஓகே, 3 3 6, இது ரெண்டும் சீரீஸில் இருக்குது. 6ம் இதுவும் 6 ஓமும் பேரலில் இருக்குது. ஸோ 3 into 6 by 9, 18, this is 2 ohms. ஓகே, புரிஞ்சுதா எல்லாத்துக்கும்? See, this is the solution to that problem. 2 ohm is the answer. Okay. Okay. Now, during the transition of electron from state A to state C of a Bohr atom, the wavelength of the emitted radiation is 2000 Armstrong and it becomes 6000 Armstrong when the electric jumps from B state to C state. Seriya? So this is state A, this is state B, this is state C and so on. So during the transition of electron from state A to state C, the wavelength emitted radiation. So this is higher energy is going to the lower energy, it emits wavelength. Okay, some energy is emitted outside. So from A to C, the wavelength emitted is lambda is 2000 Armstrong. And it becomes 6000 Armstrong when the electron jumps from B to C. Here the jump pandrappo lambda is 6000 Armstrong. Kammiyan energy da, but here the varappo adhigamana energy it is emitting. Okay, the wavelength of the radiation emitted during the transition of electron from state A to state B evlon kekranga. What is your answer, guys? Come on. It is an easy answer, easy question da. It is an easy question. Rydberg's formula theriyuma ellathukkum. Shidshad, this is a very easy question. You should not think, you should know the answer. See, this is one of those topics where where you can easily score. Modern physics you can easily score. So you should be confident with modern physics. 1 week there, guys, come on. See, there should be some benefit. Chat la potte irukka answers. You should benefit somehow. Namattu solve pannite poitana, it won't be beneficial to you. Chat la you have to answer. Come on. Sorry, na in the question quite. Super. Switchan சொல்லிருக்கிற மாதிரி தான். Lambda 1 into lambda 2 by lambda 1 minus lambda 2. Super. அந்த ஃபார்முலாவை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, you will get your lambda from A to B. That is 6000 Armstrong into 2000 Armstrong by 6000 Armstrong minus 2000 Armstrong, 4000 Armstrong, 12,000 Armstrong by 4000 Armstrong, you will get 3000 Armstrong. Okay. The semiconductors la, this is one of those questions that you can get based on solar cell LEDs, junction diode, logic gate. So the junction area of a solar cell, this is also a JE main.
2025 question. 2025 ஓடது. So the junction area of a solar cell, இப்போ clear நினைக்கிறேன். The junction area of solar cell is made very narrow compared to a photodiode. Okay, this is a photodiode. It is made very narrow ன்னு சொல்லியிருக்காங்க junction area. Okay, which of the following statements is true ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Solar cells are not connected with any external bias ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, fine. LED is made up of lightly doped PN junction ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Increase of forward current results in continuous increase in LED intensity ன்னு சொல்றாங்க. LEDs have to connect in forward bias to for emission of light ன்னு சொல்றாங்க. இதுல எது கரெக்ட், எது தப்பு? See, not connected ங்கிறது and these are the B and D are the odd one out. சரியா? இந்த மாதிரி questions உங்ககிட்ட கேட்கலாம். See, these type of questions are very easy. சரியா? இந்த மாதிரி தான் you'll get 30 questions, around 30 questions உங்களுக்கு இப்படி தான் வரும். So option 4 is the answer. இந்த question answer பண்ணுங்க. What is a force exerted by a stationary charge when it is placed in a magnetic field? So ஒரு charge வந்து it is stationary, that is velocity is equal to 0, right? And there is magnetic field B. What is the force exerted by a stationary charge here? Q exerts only என்ன சொல்றது, electric field. Electric fieldனால there will be electric force, that is QE. So when velocity is equal to 0, there will be only electric force. For magnetic force, the formula is Q into V cross B. Here the velocity is 0, so there won't be any force due to magnetic field. Okay, force irukada due to magnetic field. So only due to அவன் என்ன கேட்டிருக்காங்க, the force exerted by a stationary charge when it is placed is depends on the strength of the magnetic field. Doesn't depend on the strength of the magnetic field. It is not 0, it is minimum. Okay, Mirage another, guys. This is a application. This is an application of what? At least this all of you must be able to answer. Come on. Mirage another. Super. Total internal reflection. Why I included this is in the recent years there has been an increased number of questions on total internal reflection from ray optics. Ray optics they are asking a lot of questions on total internal reflection. Need not be இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டிவா கேட்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. லைக் இவ்வளோ லைக் எப்படி சொல் தியரி வைஸா they can ask you on critical angle, they can ask you on எப்படி சொல்றது refraction in a prism உள்ள போகுமா வெளியில வருமான்னு. You should know the critical angle based on the refractive index. All right, அப்போ you will be able to easily solve it. Now solve this question. An electron moving with a velocity வந்து 15 meters per second சொல்லியிருக்காங்க. In a uniform magnetic field வந்து 0.2 Tesla சொல்லியிருக்காங்க. Along the direction parallel to the field. So electron is moving like this parallel to the magnetic field. This is only the electron. Okay, what would be the trajectory in this field? Come on guys, நீங்க சொல்லுங்க. What would be the trajectory? Right, Shinshan, super. See, parallel or anti-parallel இருந்துச்சுனாலே it is 0. சரியா? The velocity, if it is perpendicular or with any angle for that matter, it will have some amount of force. But when it becomes parallel to it, the magnetic force becomes 0.
So there is no acceleration, so no change in direction. The change in direction is brought about by magnetic field. Magnetic field nala vara force will only cause a change in the direction. It won't change in anything else. Sariya? It will only cause a change in direction. In the article, there is no nothing said about electric field. Okay. Apdi irukkrappo, it will be a straight line, straight path. What is the work done by magnetic field on moving charged particle? This is a moving charge particle. Imagine it is plus q, and it is moving along a magnetic field B. Okay. Work done another. What is the formula for work done? Tell me, guys. Come on. Come on, guys. What is the answer for this question? What is the work done? Okay, Shinshan சொல்லிருக்காங்க the option D the answer no 0. Okay, மத்தவங்க என்ன சொல்றீங்க? What is the answer? Depends on the strength of magnetic field ன்னு சொல்றாங்க சிவசங்கரி. Okay, fine. Anyone else வேற ஏதாச்சும் உங்களுக்கு wants to try? Come on, guys. 25 questions வரணும் before 5:15 so that மத்த 25 questions கட 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 கடன்னு முடிச்சிடலாம். You don't know whether it is parallel or perpendicular. அது கரெக்ட் தான். So how will you consider this question? இப்போ அவங்க வந்து எதுவுமே சொல்லாம உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னா what will you consider? சிவசங்கரி எஃப் இன்டு டி நீங்க சொல்லலையா? நீங்க வெறும் எஃப் இன்டு டின்னு போட்டிருந்தீங்களா? வேற யாரதோ படிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் நான் ஷின்ஷான் தான் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, fine. How will you approach this question? Hi, TJ Tarun Gaming. Hi. How will you approach this question? See, always remember the magnetic field is in the magnetic field B இருக்குதுல, magnetic field on a moving charge particle, it does not have any component acting on the work is basically change in potential energy, right? or kinetic இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க in kinetic energy work energy theorem. What is work energy theorem? What is work energy theorem? See, always remember one thing, okay? Right. So, always remember one thing. This நான் கிளாஸ் எடுக்கிறப்போ இதான் சொல்லியிருக்கேன். That when the magnetic when the charge is moving and this is the magnetic field. Magnetic field எப்படி ஆக்ட் பண்ணும்? Magnetic field is always magnetic field நால produce ஆகிற force on that charge is always perpendicular. Okay, it is perpendicular to the movement of the charge. இப்போ this is the magnetic field. Okay, this is the magnetic field and
Doesn't matter if the charge is traveling parallel or it is traveling at an angle theta or it is traveling perpendicular, doesn't matter. The force due to a magnetic field on a charge, the magnetic force is always perpendicular, right? Right. Circular or any arc, it need not be circular. See, a circular எப்பவா இருக்கும்? It will be circular only when, yeah, it will be circular only எப்போ circular இருக்கும் only when they are perpendicular to each other. நீ perpendicular கூட நினைக்காம, when magnetic field and the movement of the initial velocity of charge perpendicular இருந்தா circular இருக்கு. Okay, yeah, circular இருக்கு. If it is not that case, அப்படி இல்லாட்டி if it is at any other angle also, they have not mentioned any angle here, right? So the force due to magnetic field is always perpendicular to the velocity or the path of the இது என்ன சொல்றது, the trajectory. இப்போ if suppose the charge is moving like this na, the force due to the magnetic field, if it is parallel na, anyways it will be zero. If it is not parallel na, the force applied itself will be zero. Parallel இருந்துச்சுன்னா force applied. அப்படி if it is at an angle theta magnetic field, the force will always be, see, this is velocity, this is velocity vector, this is magnetic field vector. Force is nothing but q into v cross b. So force will be like this. Okay, so force will always be at an angle of 90 degrees with the displacement vector, or the velocity vector is same as a displacement vector or a direction is similar. What is work? Work is nothing but F dot S, where they are both 90 degrees. So the work done by magnetic force will always be zero. Always. Okay. எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? See, if they are parallel, the velocity component and the magnetic field component are zero na, appave force itself is zero. But when the force is not zero and it is at some value, because the theta is not zero between the velocity component and the magnetic component, the force is always perpendicular to the velocity. Okay, or also you can say it as displacement. You know that the work done is F dot S. Okay, புரிஞ்சுதா எல்லாத்துக்கும்? சூப்பர். ஐடென்டிஃபை த ஃபேக்டர் ஆன் விச் த ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் ஆஃப் த பிரிசம் டஸ் நாட் டிபெண்ட். இது போன கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கோம். ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் வந்து எதில் டிபெண்ட் ஆகாது? சூப்பர். ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிசமோட ஃபார்முலா உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும். You know the formula of this will be already given for that prism. So d is equals to nu minus 1. Okay, so it won't depend on the wavelength, it will depend on the angle of reflection, because it will angle of the prism will depend on the angle of reflection, it will depend on the material of incidence, it will depend on the angle of incidence. Angle of incidence என்னன்னு இருக்கிற வச்சு தான் angle of reflection வரும், angle of refraction வரும், angle of refraction வச்சு தான் you will get it. Okay, so it doesn't depend on the wavelength of light used. All right, angle of the prism வந்து a வந்து 4.5 கொடுத்துருக்காங்க. its refractive index வந்து 1.5 டோன் கொடுத்துருக்காங்க. minimum angle of deviation del minimum எவ்வளோ? இப்போதான் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. what is the minimum angle of deviation? correct, super. You know how to calculate this la, எல்லாத்துக்கும் தெரியும்ல.
What is the formula, guys? Come on. Two point three for 2.34 ன்னு சொல்றீங்க. Correct. Mu minus 1. Right? So it will be your answer. Faster calculate பண்ணணும். What happens to the frequency? See, what happens to the frequency and wavelength when a light passes from rarer to denser medium? You know that the frequency never changes. Never changes. It only depends on the source. Right? Wavelength வந்து change ஆகும். Wavelength changes. Option D is the answer. Okay. Now இதில் என்ன சொல்கிறாங்க, proton enters a magnetic field of flux of density A and velocity. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, force on proton என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ proton enters a magnetic field வந்து 5 டெஸ்லான்னு சொல்லியிருக்காங்க. velocity வந்து 5 into 10 to the power 7 meters per second சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ப்ரோட்டானோட சார்ஜ் நம்மளுக்கு என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். Take one proton, we'll take it as 1 coulomb. Okay. Buffer ஆகுதா guys? Buffer ஆகுதா? ஒரே நிமிஷம். Are we still live? Okay. Done. சொல்லுங்க guys, come on. ஷின்ஷான் வந்து பின்னு சொல்றீங்க. ஓகே ஃபைன். ஓகே, force is nothing but q v cross b. Okay, substitute the value of charge, velocity and magnetic field already கொடுத்திருக்காங்க. புரோட்டானோட சார்ஜ் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இப்போ தெரியுதா கைஸ்? இருங்க, இது வந்து இப்படி வச்சா உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும். இப்போ கிளியரா தெரியும், ஐ ஹோப். ஓகே, SI யூனிட் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் என்னது? எம்மோட வேல்யூ என்னது? மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட். SI unit of magnetic dipole moment. Come on guys. Nothing but current into area. Correct, Shanshan. So IA da. So ampere meter square or A into L square if you are taking dimension formula. Okay. A capacitor of capacity C is connected in AC circuit. The applied EMF is V is equals to V naught into sin omega t. Then the current is V is equals to V naught sin omega t already அவன் கொடுத்திருக்காங்க. Okay. Capacity of capacitance C is connected in AC circuit. The applied EMF is V is equals to V naught sin omega t ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Current என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க.
Come on, come on. What is the answer? Connected in AC circuit. Either have a pure capacitance circuit and consider pandro. Okay. Pure capacitance circuit la what is the என்ன சொல்றது current leads or current lags? Leads by pi by 2. Okay. Right. So if this is sin omega t, it should be sin omega t plus pi by 2. Right. Or either option D is your answer. See, Shivashankari, இங்க பாருங்க. In a pure capacitor circuit, இப்படி ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. You only have a capacitor and the this battery is this is connected to an AC. Okay. Appo the current leads the voltage by, see this is voltage na, current leads the voltage by pi by 2. Okay. So if this is V sin omega t, current has to be plus pi by 2. This is the phase of the equation. Okay. So I should be V by R, that is V by 1 by omega c into omega t plus pi by 2. So I is equals to V omega c into omega t plus pi by 2. Sin omega t plus pi by 2. Sin add பண்ணிக்கோங்க. So option D is your answer. V not புரிஞ்சுதா சிவசங்கரி புரிஞ்சுதா? See, current is what? V by impedance. What is the impedance here? Xc another. Xc is nothing but 1 by omega c. Right? So solve it like this. On what factor does a normal shift through a refracting medium depend? Shift in a refracting medium. எதுலெல்லாம் depend ஆகும் guys? Come on. These are all theory type questions. Only with the help of formulaவே நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Shinshat, practice பண்ணிட்டே இருங்க mock test. You still have 1 week. 1 week is more than enough. Daily 100 mock test practice பண்ணுங்க in order to manage your time. சரியா? 6 hours தான். நீங்க மார்னிங் ஒரு எந்திரிச்ச உடனே ஒரு mock test எழுதிருங்க. பண்ணிட்டே இருங்க ஷின்ஷான். See, analyze 680 plus வருதுடா. Try to analyze where உங்க மிச்சம் how many ever 20-30 marks is going. சரியா? எவ்வளோ வருதோ உங்களுக்கு 10-20 marks எங்கே போகுதோ try to analyze that part. ஓகேவா ஷின்ஷான்? அந்த பார்ட்டை அனலைஸ் பண்ணி எரர் நோட் புக் யூ ஆல்ரெடி மஸ்ட் பி மெயின்டைனிங் இல்லை எங்கே அந்த 10-20 மார்க்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு போகுது இல்லை ஒரு இடத்துல, ஏன்னா மற்ற ஏரியாஸில் யூ மைட் பி ஸ்ட்ராங். ஸோ கான்சென்ட்ரேட் ஆன் தோஸ் ஏரியாஸ். பயோ தான் அப்படி உங்களுக்கு மார்க் போகுதுன்னா ட்ரை எங்கே போகுதுன்னு பாருங்கள். உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கொஸ்டின் ஒழுங்காக படிக்க மாட்டேங்கிறீங்களா, இல்லை எப்படி சொல்கிறது சில்லி மிஸ்டேக்கில் போகுதா, இல்லை சில இதில் ப்ராப்ளம் சால்விங் மாதிரி இருக்கும் அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டர்லலாம் அதில் போகுதா. ஸோ கான்சென்ட்ரேட் ஆன் தோஸ் பார்ட்ஸ் டு ஸ்ட்ரென்தன் இட். ஓகே. Application based, then concentrate on those type of questions. சரியா? Because this is a very small gap, the 680 to 720. You can easily bridge it. சரியா? எங்க உங்களுக்கு மார்க் வரலையோ try to concentrate on that part.
பயோடெக்னாலஜி ஈஸி தானே, அதில் எங்கே வர மாட்டேங்குது உங்களுக்கு மார்க்கு. ட்ரை டு ரீட் த என்சிஆர்டியே ஐ திங்க் ஆஸ் ஐம் நாட் ஷுர் பயோடெக்கில் என்ன அப்ளிகேஷன். பயோவில் கஷ்டமாக கொஷின் வருது, டைரக்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் ராங் ஆகுதுன்னா ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க சிவசங்கரி. ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா this is exact theory based question guys, you can solve it. இதை சால்வ் பண்ணலாம், come on. The wavelength of a light in two liquids x and y is 3500 and 7000. Then the critical angle will be, critical angle என்னன்னு கேட்குறாங்க. We already know the formula to this. நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளோட ஃபார்முலா என்ன, சைன் சி என்னது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. பிசிஆர், பிசிஆரில் அப்ளிகேஷன். ஓ உங்களுக்கு இதில் போகுதா மார்க், லைக் ஆஃப்டர் ஸோ மெனி நம்பர் ஆஃப் ஹார்ஸ் எத்தனை ஈக்குவலை வருது, எத்தனை, ஐ திங்க் தட் இஸ் வேர் யூ ஆர் லூசிங் யுவர் மார்க்ஸ் ஷென்ஷன். எத்தனை ஈக்குவலை வருது, ஐ திங்க் 1 or 2 or 60 minutesக்கு அப்புறம் எவ்வளோ வருதுன்னு. The wavelength of light, இதை ஆன்சர் பண்ணுங்க guys, come on, it's an easy question தான். Restriction linear circular, how many flags? Try to concentrate on those parts. அப்போ கண்டக்ட் பண்ணுவாங்கல்ல பயோ கூட, ஐ திங்க் they are going to conduct வரப்போகிற நாட்களில் they are going to conduct these type of questions. ஸோ அப்போ டவுட் கேட்டிங்கன்னா சூப்பர். சூப்பர், 1/2 வருது, ஸோ 30 degrees. நம்மளுக்கு தான் தெரியும் sin c is equals to 1/nu, that is lambda 2 by lambda 1. So 7000 by 3500 by 7000, c is equals to 30 degrees. Super. So a positive charge is moving vertically upwards. It's a positive charge, it's moving vertically upwards. Okay, fine. When it enters a region of magnetic field directed towards north, it is moving upwards. The magnetic field is towards north. Okay, the magnetic field. What is the direction of force on the charge? So q cross v cross b பண்ணுங்க. velocity upwards, so velocity into magnetic field in the north, so towards west or left side ன்னு சொல்லலாம், left side. கரெக்டா? What is the direction of force கேட்டிருக்காங்க. See, velocity is upwards la, velocity of the positive charge is upwards. It enters a magnetic field directed towards north ன்னு சொல்றாங்க. Force is nothing but q into v cross b la, q into v cross b la. So velocity into magnetic field will give you, நீங்கள் அந்த விதத்தில் சொல்கிறீங்க. ஸோ யூஆர் டேக்கிங் வாட், யூஆர் டேக்கிங் ஜே கேப் இன்ட்டு மைனஸ் கே கேப் எடுக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜே கேப் இன்ட்டு மைனஸ் கே கேப், ரைட்? ஜே கேப் இன்ட்டு கரெக்டு தான்.
Okay. Done. See, J minus K cap வரும். Let me verify it once. Sorry, நிமிஷம். Because நான் இதை சால்வ் பண்றப்போ how I usually solve is instead of J cap K cap. That is also an effective way of solving, but நான் எப்படி சால்வ் பண்ணுவேன்னா, see, I think it as நான் visual அப்படியே யோசிப்பேன். The charge is going upwards, magnetic field is towards the north, so velocity into north, the அப்படி நான் யோசிப்பேன். பட் உங்களுக்கு அப்படி பண்ணி ஆன்சர் வருதுன்னா then it's good. See, this is the charge. இப்படி போகுது. Charge is going upwards, right? Charge is going upwards. Magnetic field is towards north. இதுதான் north, ஓகேவா? North இதுதான். North is coming towards you. Okay. So velocity into magnetic field will be towards the left side, that is towards west, in the west direction. புரியுதா உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்றேன்? See, imagine பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. They are saying that the charge is moving vertically upwards. Okay. அதனால தான் அவங்க வந்து vertically upwards னு சொல்லியிருக்காங்க. and magnetic field வந்து they have said that it is going north. சரியா? நீங்க அப்படினா north, ரெண்டு northனா no force itself will apply இல்ல. ரெண்டுமே charge is also moving north and the magnetic field is also towards north. The both will be parallel and there will be no force la. So it will be going in the same direction dana. But in this case it is traveling upwards and magnetic field is towards north, so cross product towards left side or west. So இந்த பக்கம் வரும். cross product பண்ணீங்கன்னா towards west or left side. Option C is the answer. சரியா? எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சதா? சிவதர்ஷினி உங்களுக்கு புரிஞ்சதா? See now, two plane mirrors parallel to each other and an object O is placed between them. Then the distance of the first three images from the mirror 2 will be. See, object O from mirror 2 க்கு வந்து first the distance of the first three images என்னவா இருக்கும்னு. So object இதா O. So first distance வந்து first image வந்து will be at a distance of 5 centimeters. Right? அப்புறம் this will act as an object for M1 mirror. Okay. M1 mirror க்கு this image will act as a virtual image. So this is at 15 centimeters. This is at 5 more centimeters. Right? The distance of the first three images from the mirror M2 is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இது இங்கிருந்து this is 10 centimeters. Okay. So see, this is one image. Okay. Another image is because of this object, that is 10 centimeters away at this point. At this point or image create ஆயிருக்கும் 10 5 at a distance of 25 centimeters னு வெச்சுக்கோங்க. So first is at a distance of 5 centimeters, that is this. Then there is at a distance of 25 centimeters. Then this will act as an object. So this is at a distance of how much from the mirror? 25 centimeters. So இங்க இருந்து 25 centimeters it will be.
So 25 centimeters plus 15 centimeters somewhere ஏதோ தப்பு நடக்குது. See figure show, see இதை ட்ரா பண்ணிடலாம், அப்போ தான் ஈஸியராக இருக்கும். இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். 5 centimeters, this is mirror 2, this is mirror 1. Okay, this is at a distance of 10 centimeters and the whole thing is 15 centimeters apart. All right, so the distance of the first image one, this is 10 centimeters. So first image one, it will be how much? 5 centimeters apart from the mirror, right? Right. Adukaprom this will act as an object for this one. So an image will be formed at 10 centimeters, that is 25 centimeters from. So this is the correct answer as far as I know. Option 3 is the correct answer. Yet the first image is formed from 5 centimeters. Okay. Now option எல்லா பக்கம் 5 கொடுத்திருக்கு as the first இது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? After 5 centimeters, this is at a distance of 25 centimeters. Then next this will act as an object, right? When this acts as an object, this is how far away? This is 20 centimeters away from this mirror. So it will also form an image of at 20 centimeters. So totally it will form 35 centimeters away. So option 3 is your answer. புரிஞ்சுதா எல்லாத்துக்கும்? See, if you didn't understand, I'm ready to explain it once again. Time in a 5:40 ஆயிடுச்சா? See, எல்லாத்துக்கும் புரியுதா? கபான் கைஸ், எல்லாத்துக்கும் புரியுதா? நான் வேணா இன்னொரு ஸ்லைடே ரெடி பண்ணி நான் சொல்கிறேன். See, this is the object which is at a distance of 5 centimeters. This is at 10 centimeters. These mirrors are 15 centimeters apart. This is M1. This is M2, sorry. This is M1. So this is first image 1 is at 5 centimeters. So 5 is the first one. Then this object will form at a distance of 10 centimeters. Yeah, it is plane mirror. This is image 2. So 10 plus 10 plus 5, next is 25. After this image 1 will act as a virtual, this image will act as a virtual object for M1. So it will form at a distance of 20 centimeters behind this mirror. 20 centimeters. 20 plus 15, this is image 3. So 20 plus 15 is 35. So this is your answer. Option 3 is your answer. What is the SI unit of power of lens? Power of lens and the diopter dana. Very easy. Which of the following experiences maximum force when projected with the same velocity perpendicular to the magnetic field? Alpha particle and beta particle. Both alpha particle and beta particle are. See, they are projected with the same velocity perpendicular. This is the magnetic field in vechkonga. They are projected perpendicular. Velocity is with the same velocity. Okay. So என்ன சொல்றாங்க? Maximum force எதுல என்ன? So force என்னது? Force is nothing but Q into V cross B. So same velocity, same either. So this component will be the same. Alpha particle can, it's nothing but 4 times the charge of. Beta particle is nothing but electron. Seriya? Beta particle is nothing but electron. Electron beta plus what the positron and soluvanga. Beta minus is nothing but electron.
ஓகே. ஸோ சார்ஜ் வந்து இதுக்கு என்னது 4 டைம்ஸ் 4 AMU. ஆனால் சார்ஜ் ஃபார் எலக்ட்ரான் இஸ் ஒன்லி 1.6 into 10 to the power ஓகே -1 தான் அதுக்கு. ஸோ ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் will face more force. This is very very important previously asked question. Speed another, speed of radiation, c another, c is equals to, very easy question. Super, எல்லாரும் ஆன்சர் பண்றீங்க. Now variation of EMF with time for 4 types of generators are shown in the figure. Which among them is called AC? இதில் எது AC guys சொல்லுங்க. Option A B C D, which is AC? Which is AC? Only A and D, A and B, A, B, C and D. All of them are AC. Okay. Now என்ன சொல்றாங்க? There is a resistance 5 ohm in an AC circuit of inductance 0.1 ohm is connected with it in series. If equation of AC is the phase difference between the current and EMF என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஆன்சர் பண்ணுங்க guys. This is a nice question. This is only the circuit. நான் circuit என்ன வரைஞ்சிறேன். 5 ohm resistance in an AC circuit. We are having an inductor of 0.1 inductance. Okay. Voltage at the 5 sin 50t ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. omega 2 pi f வந்து 15 சொல்றாங்க. Then the phase difference between the current and EMF என்னன்னு கேக்குறாங்க. current and EMF க்கு phase difference என்ன? cos phi is equals to, correct, R by impedance is equals to 5 by 5 root 2 ன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. சரி, ஓகே. ஒமேகா எல் impedance is nothing but net impedance. அது net impedance என்னது? R plus XL, that is what? 5 root of 5 plus omega into omega another 50 into L is what? 0.1. 50 into 0.1 will give you 5. So root 5 plus 5 give you root 10, that is 5 root 10 another. $45 degrees pi pi by 4 ன்னு சொல்றீங்க ஷின்சான். ஓகே ஓகே. R by தானே cos phi. இது வந்து 5 ன்னு சொல்றீங்க. ரைட். Sorry. My mistake. You're right. Option C. 5 ஓட வேல்யூ வந்து 45 degrees வரும். ஸோ pi by 4. ஓகே.
Ray falls on the prism ABC and travels shown in the figure. The minimum refractive index of the prism shown in the material is. This is also a simple question then, guys. See, this is what? 45 degrees. This is 45 degrees. Adanala, this will also be 45. This will also be 45. This will be 45. இங்க என்ன நடக்குது? Total internal reflection தான் நடக்குது. Sin C is what? Sin C is nothing but 1 by nu இல்ல? இங்க it will be 90 degrees. The minimum refractive index of the prism of the material should be mu என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. What is mu? What is psi? Correct. What is sin C? 1 by mu. C, the C and let's 45 degrees or sin C another 1 by root 2 it is. So sin C is sin 45 is equals to 1 by nu. 1 by root 2 is equals to 1 by nu. Nu is equals to root 2. Okay. In an electromagnetic wave, the average energy density is associated with. This is very easy, guys. Come on. It already solved panirna as far as I can remember. Option 3 is the right answer. Equally between electric field and magnetic field. Okay, super. Light travels a distance of x. இதுக்கு answer சொல்லுங்க. Light travels x distance in time t1. X distance time t1 இது airல and 10x distance in time t2 in another medium. Okay. புரியுதா? See. What is the critical angle for this medium in கேக்குறாங்க. We know that sin C is equals to air another. Air வந்து 1 and this is 1 by nu. Okay. We know that velocity is equals to lambda by t. Okay. And what is mu? Mu is the increase in the, basically it is the ratio of the எப்படி சொல்றது, it is a ratio of the C by V basically. சரியா? It is C by V. Air it is C and here it is V. Okay. So air it is xt1 and inge another it is 10x t1, 10x t2, x by t1, sorry. X by t1 by 10x by t2. Okay. So t2 by 10t1 is nu or 10t1 by t2 is nu. So option C is your right answer. Alright. This is one of the easiest questions, guys. Come on. இது நீங்களே ஆன்சர் பண்ணணும். Electric field and magnetic field are எப்படி இருந்தா they are perpendicular E cross B. Super. Velocity of the electromagnetic field is, direction of velocity is nothing but E cross B. Okay, direction.
Okay. In a moving coil galvanometer, if the number of turns in the coil increases by 25%, the change in voltage sensitivity. Answer this question, guys. Come on. நான் உங்க chat அப்படியே படிக்கிறேன். Come on, come on, come on. Already 1111 சொல்றீங்க. Okay. சொல்லுங்க ஷின்ஷான் சொல்லுங்க. Doesn't change சொல்றீங்க. N increases resistance. Okay, very good ஷின்ஷான். Super. வேற யாராச்சும் ஏதாச்சும் சொல்றீங்களா? Anna voice not audible. Anna said to Sarana that I messaged and having doubts recently. I got 10 boards going for 11th. For that I'm having boards. Okay, Baranjit Tanu Shri Tanu. Okay, I'll inform him. Biranji. Okay, Biranji. Sorry. இல்லன்னா எனக்கு கேக்குது. கேக்குது இல்ல தாரிகா, I think some issue on your end. Okay, Biranji, I'll tell. நான் சொல்லிடுறேன். No issues. இப்போ கேக்குதா? See. Hello, கேக்குதா guys? Am I audible? Am I audible and visible? Now audible. Okay. So, in a moving coil galvanometer, what is the voltage sensitivity? Is nothing but என்னது? Come on. இதில் என்ன number of turns increase பண்றாங்க. So n by r the we'll use to calculate sensitivity. Okay. Now they are increasing number of turns also. Number of turns increase பண்ண r also will increase. So voltage sensitivity won't change. Okay. The main drawback of Huygens theory was another. Right. NBSCR by CR will take because those are all constant. They are only changing the number of turns. இங்க number of turns change ஆகிறப்ப BU change ஆகாது, AU change ஆகாது. ஓகேவா? இதை ஆன்சர் பண்ணுங்க guys. Come on. Rectilinear propagation, spectrum of white light, failure of experimental verification of either medium. Shinsha number 4 சொல்றீங்க. Okay. ஒரு பிரேக் போட்டுடலாமா? நான் தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன் கைஸ். ஒரு சின்ன பிரேக் மாதிரி போடலாம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம்.
Oh, live. Hi guys, hi. Oh, live. Hi guys, hi. Good evening, Abhinesh. Good evening. Hi. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? கண்டினியூ பண்ணலாமா? The main drawback of Huygens theory was என்னது? What was the main drawback of Huygens theory? Failure in the explanation of rectilinear propagation of light. ஆமா, அவனால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. ஓகே ஃபைன். ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஒயிட் லைட் கிடையாது, ஏன்னா அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தான். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் ரிங் இதுவும் கிடையாது. வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஐதர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஐதர் மீடியம் இதுவும் கரெக்ட் தான். ஸோ ஆப்ஷன் 1 and 4 ஆர் ஆன்சர்ஸ். ரெக்டிலினியர் ப்ராபகேஷனும் அவனால் பண்ண முடியல, இதுவும் பண்ண முடியல. ஸோ போத் 1 and 4. Peak voltage of the AC source is equal to. Peak voltage என்னது guys? Is it the RMS voltage? RMS value or root 2 times the RMS value or 1 by root 2 times the RMS value or the voltage supplied? Enna answer guys, come on. What is the answer? நிறைய பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க. குட், சூப்பர். So root 2 times the RMS value என்னது யூஸ்வலாக? We don't, so that will be the root 2 times will be the value. Okay. See, idalla usually when you solve the AC questions, we already know that intensity is directly proportional to the square of amplitude. Ratio of amplitude of the two interfering sources are 3:5. 3:5 நம்மளுக்கு தெரியும். இன்டர்ஃபியரன்ஸ் பேட்டர்ன்ல இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமா என்னன்னு கேட்குறான். எப்படி கண்டுபிடிப்போம் சொல்லுங்க? மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமா கேட்குறான் அவன். ஸோ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? We know that intensity is directly proportional to the amplitude. Correct? Right? அபிலாஷ் வந்து டிஎன் சொல்கிறாங்க. அபினேஷ் வந்து டிஎன் சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஷின்ஷா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர்? ஷின்ஷான் says it's C. ஓகே ஃபைன். யாராச்சும் A and B? Anyone says if it's A and B? Come on guys, crack பண்றோம், மாஸ் பண்றோம். Come on. ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுங்க. ஸ்க்ரீனை மட்டும் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறேன், ரொம்ப அப்படியே கிளியராக இல்லாத மாதிரி இருக்கு. இப்போ சொல்லுங்க கைஸ், கமான். எப்போவுமே இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஆம்ப்ளிடியூட்னா அவங்க என்ன எப்போவுமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து அந்த சம்மரிலேயே சொல்லியிருந்தேன். நான் வந்து இதை சம்மரைஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். இன்டென்சிட்டிவே நான் வந்து அதுக்கு ஒரு பெரிய ஃபார்முலா இருந்தது. I is equals to A to
frequency எல்லாம் வரும் அதில். பட் பேசிக்காக I is equals to a square ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This is mainly for point source. This is mainly for what? Point source. மற்ற சோர்ஸுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும். For point source, this is the intensity and amplitude oda relation. Okay. In this case, another. In this case, அவங்க மேக்ஸிமா கேட்டிருக்காங்க. மேக்ஸிமா அப்போ என்ன இருக்கும்? I1 by I maxima by I minima. மேக்ஸிமாவில் amplitudes will increase. So, A1 plus A2 the whole square by minimal என்ன? A1 minus A2 the whole square. Right? So, the 3 plus 5, 64 by 3 minus 5, 4. So, 16 is to 1 will be your answer. Okay. இது ஆன்சர் பண்ணுங்க. With the shortest wavelength என்னது? Electromagnetic wave with the shortest wavelength என்னது? அவங்க shortest wavelength கேட்கலாம், இல்லை highest frequency கேட்கலாம். You should note எப்படி calculate பண்ணுறதுன்னு. shortest wavelength கேட்டிருக்கானா, shortest frequency கேட்டிருக்கானா. சூப்பர். Magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by calculate the wavelength இருக்காங்க. So, By is equals to 2 into 10 to the power minus 7. This is the value of B naught. That is the amplitude. Amplitude the இப்படி எழுதுவாங்க. Into sin pi into 10 to the power 3 x plus 3 pi into 10 to the power 11 t டெஸ்லான்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது என்ன ஃப்ரேம்ஒர்க்கில் இருக்குது? sin into kx plus omega t ஓட ஃப்ரேம்ஒர்க்கில் இருக்குது டெஸ்லா. kx, k another wave number. K is also denoted by 2 pi by lambda is given as pi into 10 to the power 3. Pi cancel. Lambda is equals to 2 into 10 to the power minus 3 meters. Okay. So your option is 2. Option 2 is your answer. Two coherent sources emit light of the very நான் இதை வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு இருக்கேன். கோஹெரண்ட் சோர்ஸஸ்னால் என்ன அப்படின்னு நான் வந்து வேவ் ஆப்டிக்ஸ் சாப்டரில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். கோஹெரண்ட் சோர்ஸஸ்னால் என்ன, அதை வச்சு இன்டர்ஃபியரன்ஸ் எல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். சேம் ஃப்ரீக்வன்சி ஹேவிங் கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ். சூப்பர். Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive medium. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and the intensity is doubled? What will be the photoelectric current? Solunga guys, come on. Answer padunga. You have to answer this question. It's a very easy question. Yaar modern physics lecture neenga vandu gavanichirundengalo, you will understand this question, that we had already solved this question. This is a previous year question. Shinshan B ன்னு சொல்றீங்க. ஓகே, ஏன் B ன்னு சொல்றீங்க? frequency intensity doubledனா photoelectric current doubledன்னு சொல்றீங்க. ஓகே, see the frequency of 1.5 times f naught. F naught is the threshold frequency. இவ்வளோ frequency மினிமம் கொடுத்தாதான் photo electric effect நடக்கும். ரைட்டா? half of this is what? 0.75 f naught. இதில் there will be no photoelectric effect itself. எஃபெக்டே நடக்காது, photoelectric effect நடக்காது. அப்போ எப்படி டபுள் ஆகும்? அதுக்கப்புறம் தானே நம்ம இன்டென்சிட்டி எல்லாம் பார்க்கணும். இன்டென்சிட்டி ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்டென்சிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு த ஃபோட்டோ கரண்ட்டு அதெல்லாம் பார்ப்போம்ல. ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு கைனடிக் எனர்ஜி ஆர் த ஸ்டாப்பிங் வோல்டேஜ் அந்த மாதிரி. ஸோ இதில் ஆப்ஷன் 0 இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஆப்ஷன் 1 தட் இஸ் 0 இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஓகே, 49th கொஸ்டின் பாருங்கள்.
An inductor of inductance 2 milli, so L is equals to 2 millihenry, is connected to a voltage of 220 volts of 50 hertz AC source. Let the inductive reactance in the circuit is X1. Inductive reactance வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, X1 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. If 220 volts of replaces the AC source, then the inductive reactance of the will be X2. X1 and X2 என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்மளுக்கே தெரியும் ஆல்ரெடி X2 என்னவா இருக்கும்னு. Guys, we already know what X2 will be, because DC current க்கு what will be 0? Frequency will be 0 ஆ? இந்த இடத்துல என்ன இண்டக்டன்ஸ் தானே இருக்கு. So omega is equals inductive reactance is equals to omega into this will be 0 for DC current. So it will be 0, infinity irukadu. So option 2 and option 4 are eliminated. Okay, based on these two, calculate to find out. X1 and X2 என்னவா இருக்கும்னு calculate பண்ணணும், அவ்வளவுதான். Okay, you already have omega, you already have the value of this. Okay, super guys, come on, that's all. 2 pi f into L. Okay, excellent. எல்லாத்துக்கும் 3 கிடைச்சிருக்கு. See what is, it's nothing but 2 pi f into L. This is given as 2 millihenry. F is 50 hertz. 2 pi is what? 2 into 3.14. 10 to the power minus 3 substitute பண்ணீங்கன்னா you'll get this answer. Okay, so calculate this one. The RMS value of current for a variable current is I. இது ஆல்ரெடி நான் வந்து எப்படி சொல்றது, I told you to remember this itself, these values. நான் ஏசி எடுக்கிறப்ப நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கு. ஐ திங்க் ஒரு 2, 3, 4 வேல்யூஸுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று வந்து I1 cos omega t, I2 sin omega tக்கு அந்த மாதிரி I had already told you some values. So what is the answer, guys? Come on. Super guys, super. Option 3 is your answer, that is square by 2. Okay, electric potential என்னவா இருக்கும்? These are all are simple questions in which you can easily score. This is an electric dipole. Okay, plus q minus q, or minus q plus q ன்னு வச்சுக்கோங்க. Now என்ன கேட்டிருக்காங்க, electric potential என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. What will be the electric potential? இது எல்லாத்துலயும் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, they have given in vector form, right? They have given all of these values in vector form. So calculate accordingly and சொல்லுங்க. What will be the answer? See, இந்த மாதிரி கேசஸ்ல even if you don't remember the formula, எனக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, you can find it with the help of என்ன சொல்றது, you can also find it with the help of இது நம்ம okay, you can find it with the help of dimensional analysis. So P என்னது, P is nothing but Q into charge, right? Charge into length. This is length. நம்மளுக்கு தெரியும், it is kq by r is the voltage ஓட it is a dot product.
டாட் ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, be it dot product, be it cross product, you will be able to figure it out. Super, super, super. Scalar, correct. So இதுவும் இருக்காது. ஆப்ஷன் ஏயா ஆப்ஷன் பியான்னு calculate பண்ணணும். See, this is r, this is magnitude into direction. This will be q into length. So this will become r square. As far as I know, option 1 is your answer. Okay, option 1 is your answer, because k p r by r cube, p is what? It is q into l or r. Okay, r vector another, r vector is nothing but magnitude into direction. So it will come as kqr square by into r cap by r cube. So r cube cancel like kq by r into r direction. So option A is your answer. The work functions of cesium and potassium and sodium are given as 2.14. cesium என்னது? cesium தான் இருக்கிறதுலயே என்னது? easily electropositive ன்னு சொல்றதை விட you can easily emit electrons from that, because size ரொம்ப large. potassium வந்து 2.30 சொல்லியிருக்கான். sodium வந்து 2.75 electron volt ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. work functions இது எல்லாத்துக்கும். Okay, if the incident electromagnetic radiation has an incident energy of 2.20 volt, which of the photosensitive electrons எது வெறும் cesium மட்டும்தான், only cesium will undergo இது நம்ம photoelectric effect, may emit photoelectrons, so only cesium. Option 2 is your answer. Okay, மற்றது எல்லாத்துக்கும் it is greater than 2.20 என்னது work function. so அது பத்தாது, அந்த எனர்ஜியே பத்தாது. So if the screen is moved away from the plane of the slits, na Young's double slit experiment, then the என்ன ஆகும்னு கேட்குறாங்க. This is the slit, this is the screen. இது என்ன சொல்லுவோம்? This is d, distance from the slits are small d, right? Understood? Angular separation of the fringes increases, angular separation of the fringes decreases, linear separation of the fringes increases, linear separation of the fringes decreases. What is your answer to this question? What is the fringe width or angular fringe oda formula? First adha solunga. Beta, what is the value for this? Lambda to d by d is your, this is only your என்ன சொல்றது width oda value, right? So what will be your answer? Angular இதுக்கு வந்து angularக்கு this d will go down, so alpha வந்து lambda by d ன்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, so theta won't change with the change in the distance between them, right? But linear separation of the fringe increases. Option 3 will be your answer. Impedance versus frequency oda graph, இது நம்மளுக்கு தெரியும். impedance for inductive impedance வந்து 1 omega L, capacitive impedance வந்து 1 by omega C. So omega is directly proportional to frequency, capacitive reactance வந்து inversely proportional to frequency. So x1 will be
capacitor, and this will be inductor. Option 3 is your answer. Calculate this, guys. Come on. The velocity of electromagnetic waves in a material medium is c by root 2. Velocity வந்து c by root 2 ன்னு சொல்றாங்க. Its permeability is nearly equal to the free space permeability mu naught. Its permittivity என்னன்னு கேக்குறாங்க. You know the formula to this. You know c is equals to 1 by root of mu naught by epsilon naught. You also know what is the formula otherwise. Velocity க்கு என்ன இருக்கும்? 1 by root of mu m epsilon m. Right? So c by v another. C by v is mu. That is refractive index of that medium. Correct தானே? What will be your answer, guys? Come on. Velocity already on c by root 1 கொடுத்துட்டான். E என்னன்னு கேக்குறான். Permittivity என்னன்னு கேக்குறான். Or EM. So EM என்னன்னு கேக்குறான். C by V is almost equal to root of mu m epsilon m by mu naught epsilon naught. They are almost equal ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. And C by root 2 is equal to root of epsilon m by epsilon naught. So root 2 is equals to root of epsilon m by epsilon naught. Epsilon m is equals to 2 epsilon naught. Option 2 is your answer. Okay. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and the intensity is doubled? இது ஆல்ரெடி நான் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். சாரி ரிப்பீட் கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. An electron I is in the same state. See, an electron is in the state n is equals to 3. See, இது n is equals to what? N is equals to 2, n is equals to 3. Okay. என்ன சொல்லிருக்கா? இது மைனஸ் 13.6 இல்ல, மைனஸ் 13.6. தென் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும்? மைனஸ் 2.52ன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை மைனஸ் 3.4ஆ? மைனஸ் 3.4. அதுக்கப்புறம் மைனஸ் 1.51 இப்படி போகும்னு நினைக்கிறேன், as far as I can remember. So hydrogen atom radiation corresponding to a transition from N3 to N2 in hydrogen is incident onto the former electron and is absorbed. The final kinetic energy of electron 1 என்னன்னு கேட்குறாங்க. So what is the final kinetic energy of electron 1? Yeah, correct. This is 0.84. Super. Okay. So என்ன ஆகுது? First வந்து radiation corresponding to the transition from N3 to N2 in hydrogen atoms. N3 ல இருந்து higher energy state ல இருந்து lower energy state க்கு வருது. Okay. அப்ப என்ன ஆகுது? Is incident onto the former electrons. Electron is in the state. ஒரு electron is in the state. இந்த electron
I is in the state, n is equals to 3. Okay, fine. Radiation corresponding to the transition from n is equal to 3 to n is equals to 2 in hydrogen atom is incident onto the former electron. Okay. And is absorbed. The final kinetic energy of electron 1 is. So இந்த எனர்ஜியை வந்து இதை அப்சார்ப் பண்ணிருச்சுன்னு சொல்றாங்க. Energy difference என்னது first? What will be the energy difference between the two of these? அதை வந்து இது அப்சார்ப் பண்ணிருக்கு. It already has this amount of energy. Right? Super. Kinetic energy is equals to negative. Kinetic energy is equals to negative of total energy ன்னு சொல்லியிருக்கேங்க. And potential energy is equals to total energy by 2 இல்ல. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதையா. Okay. So 1.51. How are you going to solve this? Option C ன்னு சொல்லியிருக்கேங்க. எப்படி சால்வ் பண்ண போறீங்க? The final kinetic energy of electron 1 என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So it absorbs this this difference in energy. What is the difference in energy? Minus 3.4 by 1.51 almost equal to இது அப்சார்ப் பண்ணிக்குது. ஸோ okay, okay, fine. Okay. In YDSC experiment, when two light waves, this is easy guys, come on, இது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். என்ன பார்த்து என்னென்ன வேவ் லென்ஸுக்கு வந்து ஆர்டர் இருந்துச்சுன்னா என்ன, ஈவனாக இருந்தா எதுக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. கரெக்ட். 1.89 வருது. 1.89 இதை அப்சார்ப் பண்ணும். அப்சார்ப் பண்ணுச்சுன்னா யூல் கெட் திஸ் வேல்யூ. கமான் கைஸ், ஆப்ஷன் பாத் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. தேர்ட் மினிமா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. சூப்பர். ஓகே, புரியுதா எல்லாத்துக்கும்? See, what is the formula? Formula for destructive interference or என்ன சொல்றது மினிமாக்கு? It is n minus 1 lambda by 2, right? Substitute the values for path difference. Is it? Substitute the value. Other way it will be different for the super guys. இதெல்லாம் தியரி guys, இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். நான் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் கிளாஸ்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இது எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும், எதுக்கு மினிமமாக இருக்கும்னு. மேக் ஷுர் யூ நோ திஸ். நீங்கள் வந்து ஆர்டர் தெரிஞ்சதுன்னா போதும். ஓகே, ஆர்டர் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிருங்க. ஓகே, சரி. ஓகே, டிரான்ஸ்மிஷன் சப்ளை, திஸ் இஸ் பேசிக்லி இதுதான் கைஸ். நம்ம ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான். இன்புட் பவர் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இன்புட் பவர் வந்து இது ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னால இன்புட் பவர் வந்து அதிகமாக இருக்கும். பிரைமரி வெல்டிங் வந்து 1000 கொடுத்துருக்காங்க, N1 வந்து 1000 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஃபைன். டு obtain an output of 220 volts, நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் கைஸ்? கமான், சொல்லுங்க. பா சூப்பர். எப்படி சூப்பர்.
So secondary voltage by என்ன சொல்றது, primary voltage is equal to number of secondary turns by number of primary turns. This is the formula. Use this formula. 2200 by 220 10 varum. This is 1000. Primary is 1000. Okay. Super guys, super. புரியுதா எல்லாத்துக்கும்? இது லாஸ்ட்ல நான் சொல்லியிருந்தேன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லி கொடுக்குறப்ப. மோஸ்ட்டாக ஸ்டெப் அப்பில் வரும். இல்லாட்டி நான் இன்னொரு இது இருக்குது ஏசிலேயே இன்னொரு பேட்டர்ன் இருக்குது. அப்புறம் இந்த கிராஃப் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கைஸ். இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல், சாலிட் ஷெல், சாலிட் ஸ்பியர், இதுக்கு வந்து பொட்டென்ஷியல் அண்ட் ஃபீல்டு, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் ஃபீல்டோட கிராஃப். இது வந்து அதே மாதிரி கிராவிடேஷனுக்கும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, இதுக்கு என்ன ஆன்சர்? இது வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லுக்கு அவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லுக்கு என்ன ஆன்சர்? என்ன கேட்டிருக்காங்க? என்ன வாட் ஆர் தி ஆஸ்ட்? த surface charge density okay fine. The electric field and the electric potential with the distance. இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்டும் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே ஃபைன், சொல்லுங்க. உள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்கும்? உள்ள எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ இருக்கும்? சூப்பர் ஷின்சான், கரெக்டாக சொல்கிறீங்க. கமான் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் கைஸ், கமான். we are close. இன்னும் கொஞ்சம் தான் பாக்கி இருக்கு, நிறைய இருக்கு, பட் ஓகே முடிச்சிடலாம். what is the answer guys? come on. டாட்டட் வந்து பொட்டென்ஷியல், இந்த டாட்டட் வந்து பொட்டென்ஷியல், ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. இப்போ சொல்லுங்க, கமான் கைஸ். இந்த ரெட் கலரில் லைனில் இருக்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, அதே இந்த டாட்டட் லைன்ஸ் இருக்கிறது எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல். இப்போ சொல்லுங்க. இட்டாச்சி கரெக்ட், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உள்ள 0வா இருக்கும். Yukta, super. So option D will be your answer. Okay. Unpolarized light. Use the formula guys. We have already solved this question. Solved this in our class. இது ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணிட்டோம் போலரைசேஷன் டாபிக்ல. சூப்பர், எல்லாரும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க. எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க கைஸ், கம் ஆன். ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் 3 I dot by 2 will be your answer. It will get to half, whatever is left அதோட half ஆகிடும். சரியா? The wave nature of electrons. Wave nature எதனால யார் வந்து சொன்னா? Experimentally verified by. Who verified the wave nature of light? De Broglie வந்து dual கொடுத்தான். ஹர்ட்ஸ் என்ன சொன்னா? ஐன்ஸ்டைன் என்ன சொன்னாரு? ஐன்ஸ்டைன் வந்து பார்ட்டிகல் நேச்சர் தான் கொடுத்தாரு. இது கார்பஸ்குலர் தியரி கொடுத்தாரு. சூப்பர். அது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க, ஞாபகம் இருக்குல்ல? அந்த ஆங்கிளை வச்சு யூ சேஞ்ச் த ஆங்கிள், அதுக்கு ஒரு கிராஃபு வரும்.
I think it is approximately 52 degrees அப்போ மேக்ஸிமம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். டாவிசன் ஜெர்மர் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். Light waves of two different wavelengths allowed to superimpose on a screen will form an interference pattern. It will change with time. Light waves shows interference and diffraction. Correct da. They show interference and diffraction. Reason அது statement correct da. Light waves of two different wavelengths, if allowed to superimpose on a screen, will form an interference pattern but it will change with time. Assertion correct da guys. Come on. எப்படி ஏன் சேஞ்ச் ஆகும் வித் டைம்? டூ டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லென்த்ஸ் இருக்குது. வை வில் இட் சேஞ்ச் வித் டைம்? கம் ஆன் ஆன்சர். நிறைய பேர், சில பேர் பி சொல்லியிருக்கீங்க, சில பேர் டி சொல்லியிருக்கீங்க. ஏன் இன்டென்சிட்டி சேஞ்ச் ஆகும்? யுக்தா சொல்றீங்க இன்டென்சிட்டி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு. யுக்தா சேயிங் இன்டென்சிட்டி வில் சேஞ்ச். ஓகே ஃபைன். வேற ஏதாச்சும் சொல்றீங்களா? வித் டைம் என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? சி அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Intensity, see, with change in intensity, interference will change. அது ஓகே, அது ஐம் நாட் சேயிங் எனிதிங். they see interference pattern சேஞ்ச் ஆகும் நீங்க சொல்றீங்க. இதுல அவன் என்ன கொடுத்திருக்கான்? வேவ் லென்த் தான் கொடுத்திருக்கான். இங்க அவன் இன்டென்சிட்டி எதுவுமே சொல்லல அவன். சொல்லுங்க கைஸ், கமான். வாட் இஸ் ஆன்சர்? யோசிங்க. சி see this is a interference. இது பேட்டர்ன் வச்சுக்கோங்க, இது ஸ்க்ரீன் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. now usually when we are taking, we take coherent sources, right? we take ஏதாச்சும் பஃபர் ஆகுதா கைஸ்? see these are coherent sources. Coherent sources la what do we expect? Constant frequency, same frequency and constant phase difference, right? பஃபர் ஆகுதா? ஹலோ 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 ஹலோ, கேக்குதா கைஸ்? கேக்குதா கைஸ்? வீடியோ ப்ளே ஆயிட்டு தானே இருக்கு இல்லையா? ஒரே நிமிஷம், நான் இதில் பார்க்குறேன். கனெக்ஷன் ஒரே செகண்ட் சரியா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வரேன்.
For a second, guys, just a second. இப்போ கரெக்டா இருக்கா கைஸ்? ஐ திங்க் நவ் இட்ஸ் ஃபைன். இப்போ அந்த இதுவும் போயிடுச்சு, நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு இருந்தது. எக்ஸலென்ட் கனெக்ஷன். இப்போ see what causes phase what is coherent sources? இதில் வந்து சேம் frequency and constant phase difference இருக்கணும். constant phase difference இருக்கிறதுக்கு velocity should be constant of both of these. இப்போ என்ன ஆகுது, two different wavelengths, wavelength change ஆகுது ரைட்டா, lambda into frequency. இதுதான் frequency கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, ஆனால் lambda கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லை. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் என்ன இருக்கும், there will be a difference in the potential என்னன்னு சொல்கிறது, phase difference. phase difference வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால there will be a change in the interference pattern. புரியுதா? and light wave show interference and diffraction. Okay, so both are correct, but this is not the right explanation. Okay, a solenoid has 1000 turns. Okay, இரு சொல்றீங்க ஒருத்தன், இருங்க. அசோசியேட் ரீசன் எப்போ லைட்டாக ட்ரிக்கியாக தான் இருக்கும். see செகண்ட் ரீசன் வந்து அவங்க பிளேட்டண்ட்டாக ஷோஸ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அண்ட் டிஃப்ராக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. டிஃப்ராக்ஷன் என்ன, டிஃப்ராக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் பெண்டிங் ஆஃப் லைட் ரேஸ் ஃப்ரம் அண்ட் எட்ஜ் அண்ட் ஒபேக் மீடியமோட எட்ஜில் இருந்து. இதில் தெர் வில் பி சேஞ்ச் இன் த இன்டர்ஃபியரன்ஸ் பேட்டர்ன். Light allowed to superimpose on a screen will form an interference pattern, but it will change with time. see this is a basic reason. நம்மளுக்கு ரீசன் வந்து எலாபரேட்டடாக தப்பாக கொடுத்துருந்தா நம்ம அப்படி சொல்லலாம். I think இதுக்கு we can mark A itself. see if the reason was very elaborately totally different from assertion, see frequency is same ரைட்டா, ஃப்ரீக்வன்சி சேமாக தான் இருக்குது, வேவ்லென்த் சேமாக இருக்கிறதுனால ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் தான் சேமாக இல்லை. சரியா? ஸோ இன்டர்ஃபியரன்ஸ் பேட்டர்னில் சேஞ்சஸ் வரலாம். அதுக்கு இன்டர்ஃபியரன்ஸே எப்படி சொல்கிறது, இட் ஓன்ட் ஃபார்ம் எனி இன்டர்ஃபியரன்ஸ்னே சொல்ல முடியாது நம்மளால். சரியா? நம்மளுக்கு வந்து சி வாட் ஆர் த அந்த இது கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் ஒரு கான்ஸ்டன்ட், எப்படி சொல்கிறது, ஒரு என்ஹான்ஸ்டு இன்டர்ஃபியரன்ஸ், லைக் எப்படி சொல்கிறது, இன்டர்ஃபியரன்ஸ் வந்து in a லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் கான்ஸ்டண்ட்டாக அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இன்டர்ஃபியரன்ஸ் தெரியணும்னா சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒரு கண்டிஷன் தான் கோஹரண்ட் சோர்ஸஸ். சரியா? கோஹரண்ட் சோர்ஸஸ் வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு அந்த இன்டர்ஃபியரன்ஸ் தெரியணும்னா நம்ம கோஹரண்ட் சோர்ஸஸ் ஒழுங்காக ப்ராப்பராக நம்ம வந்து இது வேணும்னா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். பட் மற்ற சோர்ஸஸ்லேருந்து இருந்தாலும் அது வரவே வராதுன்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் ஸ்டில் forms an interference pattern, but the interference pattern changes. அவ்வளோதான் if you don't use coherent sources. So we'll go with option A on this. Okay, see lambda is changing here. see இப்போ I'll ask you one thing. நீங்கள் வந்து இது படிச்சிருக்கீங்கல்ல, you'll place a sheet or a thin sheet of air of so and so thickness and இவ்வளோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்ன்னு. அப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிறப்போ இங்கே ஃபார்ம் ஆக வேண்டிய பாத் டிஃபரன்ஸ் வந்து 0 ஆக வேண்டியது இட் இஸ் கோயிங் ஹியர். ரைட்டா?
So phase difference is changing in the same manner. See, this is nothing but your velocity will be something for here for something for here. So a common source or krappa will assume it to be common source. Okay. So this will be velocity will be lambda by t, or the thickness of this plate. The thickness will be lambda. Sorry, velocity into time. Okay, that will be the thickness of this plate or this thin sheet. Seriya. So the velocity will be different for both the cases, but time will be constant, right? Adinalda it changes. So the phase difference changes here. It won't remain constant. Shinshar புரிஞ்சுதா? அடுத்த question போலாம் guys. Come on, we don't have time. A long solenoid has 1000 turns. N is equals to 1000 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. When a current I 4 ampere ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 5 with each turn of the solenoid 4 into 10 to the power minus 3. Self inductance என்னன்னு கேக்குறாங்க. What is self inductance ன்னு கேக்குறாங்க. Solve guys, come on. Solve பண்ணுங்க. What is the formula? See, 4 ampere, 4 into 10 to the power minus 3 Weber, right? So another what is the formula for another flux in a solenoid? Solenoid another n, as far as I remember, it is n into flux is equals to NIA by 2, something along those lines. L into I, correct? L into I the flux in a solenoid. This is n into flux in one solenoid. So n into 1000 into 4000 into 4 into 10 to the power minus 3 is equals to L into I. I is what? 4. 4 gets cancelled. So L is equals to 1 Henry. Okay, option 4 is the answer. Later we have to rush guys. Come on. A Young's double slit experiment நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay. The screen is kept parallel to the, okay fine. The intensity of the central maxima is I0. Maximum intensity is I0 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Central maxima ல I0. Some questions are asked about the physical quantities. The phase difference between the interfering waves at the central fringe are the phase difference between the waves midway between first minimum and second minimum as a multiple of pi another. Come on. The intensity at a point midway between first maximum and second minimum another. Between first maximum இங்க இருக்குதுன்னா and second minimum. The average intensity on the screen as a multiple of I0 என்னதுன்னு கேக்குறாங்க. Come on, answer guys. D க்கு it is 1. That much I know. Okay. So option 4 is eliminated. நம்மளுக்கு 4321 ன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இது ரெண்டுமே 1 ன்னு போட்டிருக்கு. இதுல ஆப்ஷன் சியும் 1 ன்னு போட்டிருக்கு, ஆப்ஷன் டியும் 1 ன்னு போட்டிருக்கு. Come on guys, faster சொல்லுங்க.
யூ நோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். கரெக்ட் கரெக்ட், எல்லாரும் கரெக்ட் தான். சி, phase difference between the interfering waves at the இது வந்து 0. இது we all know. ஏன்னா நடுவில் வந்து phase difference வந்து 0, path difference வந்து 0. ஓகேவா? அதனால தான் அங்கே சென்ட்ரல் மேக்ஸிமமே வருது. சரியா? இது வந்து 4. நம்மளுக்கு வந்து D வந்து 2 1ன்னு தெரியும். phase difference between the midway between first minimum and first maximum as a multiple of pi என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க, பாயிண்ட் மிட்வே பிட்வீன் ஃபர்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் அண்ட் செகண்ட் மேக்ஸிமம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் I0. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேக்ஸிமாவில் என்ன இருக்கும் இன்டென்சிட்டி, நம்மளுக்கு வந்து போக போக கிராஜுவலாக கொஞ்சம் கம்மியாயிட்டே இப்படி இருக்கும். சென்ட்ரல் மேக்ஸிமாவில் அதிகமாக இருக்கும், 4I0 இருக்கும். மற்ற இடத்துல I0/4 இருக்கும். Okay, so your answer will be 44231. Okay, correct. See, you use the அதான் the phase difference value for இது. I had already told you இல்ல, phase difference ஓட formula for என்ன சொல்றது, for dark interference and for bright interference ஓட formula யூஸ் பண்ணுங்க, you will get the answer to this. Okay, now the thin இது placed in a fringes will appear, fringe width will decrease or increase, come on, or no change in the fringe width. Decrease. Okay, come on, answer பண்ணுங்க guys, எல்லாரும் answer பண்ணுங்க. Fringe width will decrease because inversely proportional la. சார்ஜ் இல்லை, இதுலேயும் சார்ஜ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். 10% தான் காட்டுது. No change in the fringe width ன்னு சொல்லுது. ஃப்ரிட்ஜ் டிக்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறீங்க எல்லாரும். ஒரே நிமிஷம் கைஸ், சார்ஜ் மட்டும் போட்டு வந்துடுறேன், இல்லாட்டி ஃபுல் சிஸ்டமே ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகிடும்.
Charger illa guys, I don't know how long this will work. சார்ஜ் இருக்கு, பார்ப்போம் எவ்வளோ தூரம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு. ஓகே, எந்த கொஷின் பார்த்துட்டு இருந்தோம்? இது முடிச்சிட்டோமா? இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். இதான் ஃப்ரிஞ்சஸ் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தீங்க நீங்கள்? ஃப்ரிஞ்சஸ் வில் டிக்ரீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். நம்ம வந்து வி saw this question, so we saw this topic. நம்ம படிக்கிறப்பவே we saw this topic. என்னன்னு பார்த்துட்டு நம்ம பார்க்குறப்போ when you are placing இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, thin glass plate சொல்லியிருக்காங்க. This is a screen. அப்போ வந்து there is a shift in the fringes towards the glass slab. எந்த பக்கம் glass slab வச்சுருக்கீங்களோ அந்த பக்கம் எல்லாமே ஷிஃப்ட் ஆகுது. So all the fringes shift towards that glass slab, right? Ana what is the fringe width? Beta is equals to lambda by d, right? இந்த இடத்துல லாம்டா எங்கேயுமே சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்குது, சோர்ஸ் சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்குதுல்ல. ஸோ டோட்டலாக எங்கேயுமே ஃப்ரிஞ்சு 2 ஃப்ரிஞ்சுனாலேயும் சேஞ்ச் எங்கேயும் ஆக மாட்டேங்குது நம்மளுக்கு. ஸோ ஃப்ரிஞ்ச் வில் there will be no change in the fringe width. The fringes will shift. The fringes will shift towards the எங்கே நம்ம ஸ்லாப் வச்சுருக்கோமோ, விச் சைடு நம்ம ஸ்லாப் வச்சுருக்கிறோமோ அந்த பக்கம் எல்லா ஃப்ரிஞ்சஸும் ஷிஃப்ட் ஆகும். ஆனால் ஃப்ரிஞ்சு வந்து டிக்ரீஸோ இன்க்ரீஸோ ஆகாது. ஓகே, அது நம்ம 2 இதுலேயும் வச்சோன்னா we can say, ரெண்டு ஸ்லிட்லேயும் வச்சோன்னா we can say that 2 coils are placed near each other allowing a time variant current in one coil to induce a time varying current in the other. The mutual, இது பேசிக்காக மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் தான். Depends on what? What is the answer for this question, guys? Come on. No, கம்மியாக தான் இருக்கு. Come on, come on. Some questions I think I'll have to give homework. Or 20 questions homework தந்துறேன். இது homework தந்துறேன். எதெல்லாம் டஃப்பாக இருக்கோ I'll solve all of those, okay? It will be depend on the position, relative position and orientation, okay? இது monochromatic, it's very easy, guys. Frequency வந்து mu at mu naught or mu by 2 are incident, okay? The stopping potentials becomes Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency for these metals in take two equations, you'll get the value of our threshold frequency, okay? Use that Einstein's equation of photoelectric effect. Kinetic energy is equals to the equation use per together, you'll get your answer, okay? So this is also homework. See, idella very simple questions tha, guys. You can easily solve it. Young's double slit experiment, light of a wavelength of 6000 lambda வந்து 6000 Armstrong ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Fringe width வந்து produce fringe width beta கொடுத்துட்டாங்க as 0.8 mm or 0.08 centimeter or 0.8 into 10 to the power minus 3 meters, okay? இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Light or wavelength are used to produce fringes at a distance of 2.5. D வந்து 2.5 meters ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. The whole experiment is deep with a refractive index of 1.6 centimeters and the fringe width will be என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க. The whole system நம்ம உள்ள போடுறோம், புரியுதா? We are putting the whole இதே. அப்போ the fringe width will decrease, okay? அப்போ it will decrease. அப்போ you can say the formula that you told for this question. எந்த கொஸ்டின்? இந்த கொஸ்டினுக்கு சொன்னது, you can use it there, okay? அப்போ you'll use it there, it will decrease, okay? It will decrease from 0.8 mm, okay?
I1 by I2 is equals to 9 is to 1 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So use the same formula. 9 is to 1 ன்னு சொல்லியிருக்காங்களா, 9 plus 1 the whole square by 9 minus 1 the whole square. அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க. You'll get your I max by I minimum. Okay. ஓகேவா? அது I max by I minimum அதான். We had already solved this previously நம்ம இந்த question already solve பண்ணிருந்தோம். Okay, got it? I1 plus I2 the whole square by I1 minus I2 the whole square. That is 9 plus 1 10 the whole square by 9 minus 1 8 the whole square, that is 100 by 64. புரிஞ்சுதா எல்லாத்துக்கும்? Are you getting it? Guys, புரியுதா? ஒரே நிமிஷம். Can you hear me? Hello. Hello guys, கேக்குதா guys? Am I audible? Hello guys, கேக்குதா guys? சாரி, வெரி சாரி கைஸ். இங்கே நெட்டு சடனாக இதாகிடுச்சு. நெட்டு வரல, அப்புறம் சார்ஜ் ஃபுல்லாக தீர்ந்து போயிடுச்சு. ஃபுல்லாக எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு கைஸ். ரியலி சாரி. ஓகேவா? ஐம் ரியலி சாரி. ஓகே, இருங்க, நம்ம எந்த கொஸ்டின் பார்த்துட்டு இருந்தோம்? சார்ஜ் வேறு ரொம்ப நேரமாக இல்லை, அது வேறு மைண்டில் ஓடிட்டே இருந்தது. ஸோ சரியாக உங்களுக்கு சொல்ல முடியல. இதில் என்ன, இந்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? கமான் கைஸ், வாங்க. இப்போ கிளியராக தானே இருக்குது? கைஸ் இப்போ கிளியராக இருக்கா? யார் இருக்கீங்களோ? கைஸ் சாட்டில் ஒரு தம்ஸ் அப் மட்டும் கொடுங்க கிளியராக இருந்துச்சுன்னா. சரி, அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? I1 by I2 வந்து கைஸ் ஓகே அவங்க I1 by I2 வந்து 9:1 சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி ரிலேஷன் தெரியும். ஆம்ப்ளிடியூட் அண்ட் இன்டென்சிட்டிக்கும் ஆம்ப்ளிடியூடுக்கும் ஆல்ரெடி தெரியும். A1 by A2 ஓட ஸ்கொயர் தான் I1 by I2 ஓட ரேஷியோ. ஓகே, ஸோ A1 by A2 என்னவா இருக்கும்? பின்ன 3:1 ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா 3:1 வந்துடும். ஓகே, I max by I min என்னது? A1 plus A2 by A1 minus A2
the whole square by the whole square. 3 plus 1, 3 plus 1 by 3 minus 1. Buffer ஆகுதா guys? Stuck ஆயிட்டனா என்ன? correct. எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி 4 தான் ஆன்சர். 3 plus 1 by 3 minus 1. Okay. So what will be the answer here? 3 plus 1 the whole square, another 4. The whole square 16 by 3 minus 1 the whole square 4. So 16 is to 4, 4 is to 1. சரி, ஓகே. இது நம்ம என்ன சொல்கிறது, நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிக்கிற ட்ரை பண்ணுறேன். நான் ஆன்சர்ஸ்லாம் are connected in series. What will be the phasor diagram? நீங்கள் என் ஏசி சாப்டர் போய் ஒரு தடவை பாருங்கள். ரோச்சன் ஸ்ரீ, அதில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இதில் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா டிகே கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா டிகே வந்து நீங்கள் சால்வ் ஃபார் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா டிகே யூ வில் கெட் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ். ஓகே, நோட்டீஸ் த சேஞ்ச் அண்ட் இது நான் லைட்டாக ரஷ் பண்ணுறேன். ஏன்னா இப்போ இது இல்லை, என்ன சொல்கிறது, டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ப்ளஸ் சார்ஜ் சுத்தமாக இல்லை. எப்போ கனெக்ஷன் போகும்னு எனக்கு தெரில, அதனால. ஓகே, if the capacitor C2 has a capacitance of 10 microfarad, then the effective capacitance between A and B என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க. C1, C3, C4, C5 வந்து 4ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 4, 4, 4, 4 இது எல்லாமே 4. இது வந்து எக்ஸ்ன்னு அசியூம் பண்ணுங்க. இது Y, இது Z, இது A, இது A, Y, Z, B. ஓகே, ஏக்கும் ஜெட்டுக்கும் நடுவில் ஃபஸ்ட்டு ஏக்கும் ஒய்க்கும் நடுவில் ஒன்று இருக்குது. ஏக்கும் ஒய்க்கும் நடுவில் ஒன்று இருக்கா, ரைட்டு. அப்புறம் ஒய்க்கும் ஜெட்டுக்கும் நடுவில் ஒன்று இருக்குது. இந்த நோடல் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா யூ வில் ஈஸிலி பி ஏபிள் டு சால்வ் இட். ஒய்க்கும் ஜெட்டுக்கும் நடுவில் C2 இருக்குது, இது C1. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஒய்க்கும் ஜெட்டுக்கும் பிக்கும் நடுவில் ஒன்று இருக்குது. ஓகே, ஒய்க்கும் பிக்கும் நடுவில் ஒன்று இருக்குது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஏக்கும் ஜெட்டுக்கும் நடுவில் ஒன்று இருக்குது. ஓகே, இப்படி தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்டா? புரியுதா? யூஸ் த நோடல் மெத்தட் டு ஃபைண்ட் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ். வாட் வில் பி த நெட் கெப்பாசிட்டன்ஸ்? சரியா? இதில் வந்து பேரலலுக்கு வந்து as you know டைரெக்டாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிடுவீங்க. சீரீஸுக்கு வந்து you use 1 by C1 plus 1 by C2. Okay, it is opposite to that of resistors. Keep that in mind. Deep கேக்குதா guys? Am I audible? Give me a thumbs up. Audible or the give me a thumbs up. Give me a thumbs up guys. Crack பண்றோம், மாஸ் பண்றோம். Come on. ஓகே, டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், ஆக்சிலரேஷன் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து 81 வோல்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க. டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் நம்மளுக்கு தெரியும். இதை வச்சு நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு we already have so many formulas for it. Use that and calculate, very easy. இதில் நெட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இஸ் அப்ளைட் பிட்வீன் A and B. the equivalent resistance between these points is R. R என்ன ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகேவா? புரியுதா கைஸ்?
ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிங்க. இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இது A, இது வந்து A, இது Xன்னு வச்சுக்கோங்க, இது Y, இது B. ஓகே, Aக்கும் Yக்கும் நடுவில் ஒன்று இருக்குது, இது Yன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே வந்து 3 ohm இருக்குது. Yக்கும் Xக்கும் நடுவில் ஒன்று இருக்குது, தட் இஸ் 5 ohm. இது வந்து Aக்கும் Xக்கும் நடுவில் இருக்கிறது 2 ohm. Yக்கும் Bக்கும் நடுவில் இருக்கிறது 6 ohm. Xக்கும் Bக்கும் நடுவில் இருக்கிறது 4 ohm. This is nothing but Wheatstone bridge ஓடது. புரியுதா? Am I audible, guys? Give me a thumbs up. ஏதாச்சும் போட்டே இருங்க, அப்போ தான் I'll know that you're audible. I am audible and you're able to hear me. Okay. So this is nothing but Wheatstone bridge. இதை cancel out பண்ணிடுங்க. 3 plus 6 another 9, 4 plus 2 is 6, 6 into 9 by 6 plus 9, 54 by 15 also is what? Is 18 by 5 is your net resistance. Okay, no current will flow through A. Right, option 3 is here. இப்போ ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் தெரியுதா? ஆப்ஷன்ஸ் தெரியுதா guys? Option A and D are your answers. Okay, this I have already mutual inductance sort of question the already done in the class, or there go through mutual inductance formula based tha. This is your homework. சிலதெல்லாம் நான் அப்படியே ஹோம்ஒர்க்காக தரேன். ஓகே, Young's double slit, one slit is painted that the intensity of the light emitted from it is half that of the that emitted from the other slit. அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. என்னாச்சு? இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னாச்சு? ஒரு நிமிஷம். Hello. Hello. Solve this question, guys. Magnitude of the induced EMF என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Magnitude of the induced EMF என்னது? ஓ, அதுவா? இருங்க அடுத்த கொஸ்டனுக்கு கரெக்டாக தெரியும். இதை சால்வ் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப்? Induced EMF is nothing but d phi by dt. That is what? இது என்ன கேட்டிருக்காங்க? 4th செகண்டுக்கு மேக்னிடியூட் ஆஃப் EMF என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 10t plus 3, that is 40 plus 3, 43 volt. Option 2 is your answer. Okay. A coil is wound on a seemingly based on your we have already seen a number of questions on solenoid. சரியா? Decreases by a factor of 2 are already in the questions now பார்த்திருக்கோம். This will be your homework. Okay,
மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் பார்த்துட்டோம். இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். the option is answer is 0. ரிப்பீட் ஆயிருக்கு கொஸ்டின். this is a very famous question guys. இப்படி ஒரு ரிங் இருக்கு, there is a bar magnet here. okay, bar magnet south north, it is passing through this ring. okay, so it passes through the ring, free fall ஆகுது. free fall ஆகுறப்போ even when it's approaching the ring, the acceleration be less than g. when it's even leaving the ring, appo acceleration be less than g because of what? the Faraday's law opposite side la vadu there will be an emf generated. emf generate agarnala there will be a magnetic field opposing the magnetic field, increasing magnetic field and opposing the change in the decreasing magnetic field. Seriya? So it will be less than g. okay, this is also an important type of problems in which they give what? உனக்கு வந்து parallel cells கொடுத்துருவாங்க and series cells கொடுப்பாங்க. series cells கொடுக்கறக்கோ parallel cells கொடுக்கறக்கோ there is a formula for calculating EMF in series. okay, and there is a formula for calculating EMF in parallel. EMF in parallel, suppose all the EMF are constant in parallel. இப்போ இது E இருந்துச்சுன்னா the total EMF is nothing but E. okay, it doesn't change basically. So with the help of that you can use this. Is also a homework. okay, you can solve it. ஏதாச்சும் டவுட்னா you can put it in the comment section. 2 point charges each of magnitude plus q are placed adjacent corner of the cube. With the cube guys, come on, this is a cube on adjacent பக்கத்து cornersல plus q charge இருக்கு. okay, what is the total electric flux passing through all the 6 faces of the cube? see, corners la irukradala q by 8 net another 2 q by 8 or q by 4. q by 4 is the total charge on the charge inside the cube. okay, q by 4 is the total charge. q by 4 by epsilon naught, nothing but q by 4 epsilon naught. okay, option C is your answer. In the dielectric slabs we have also seen these type of questions in our classes. okay, ரெண்டு parallel plate capacitors இருக்கும், நடுவுல you are placing two dielectric slabs. so there is a change, there is an increase in capacitance, decrease in the electric field because there is rearrangement of the another ulla vadu there is polarization, positives and negatives are because of the electric field ago. so there is an opposing electric field. due to this opposing electric field will decrease across the two. idhila enna kuduthirka, which is greater, k2 is greater than k1, so that will be lesser in terms of, so k2 is lesser than k1. otherwise the matta edathila it is constant. so option 3 is your answer in this question. okay, again formula based, you should be knowing the formula. easy question. Idhila a charge particle moves along a line AB which lies in the same plane as that of a circular loop. inga or circular loop irukku, charge AB pass agudhu. okay, no current will be induced in the loop. this is a current inge pogudhu. the current induced in the loop will first enna solran, charge particle is moving in the line AB which lies in the same sphere as that of the so ஒரு charge particle move ஆகுது. charge particle move ஆகுறதுனால there will be a change in the first வந்து இதனால there will be what, it has a velocity, right? so it will have a it will cause a change in the potential energy inge. okay, potential energy சொல்றவர் potential difference, it will cause and induce an EMF. okay, and the EMF will basically என்ன பண்ணும், இதனால positive charge moving this side, so it will induce so எப்படி சொல்றது, இந்த பக்கம் வந்து it will have an EMF generated. okay, the current induced in the loop will change its direction as the charge passes by. this is right. see, what does Lenz's law say? This option 2 is answer. what does Lenz's law say? Or Faraday's law say? Faraday's law says that with the change in the
change in the magnetic field or the electric field when the current passes through it, அப்போ வந்து there is an EMF induced. அப்போ closed loop இருந்தா current will pass through that closed loop, right? அதே மாதிரி இந்த கேஸ்ல this is a closed loop இல்ல, so current will pass through it. When the charge is going near it, அப்போ increase ஆகிறதால ஒரு directionல current will flow. When it is going away to oppose that change, இன்னொரு directionல current will flow. That is the basic concept. Option number 2 the answer. Okay. Similar, I think we already did this. Okay. Superimpose, option A is your answer. I think repeat பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Current a magnetic flux, magnetic energy கேட்டிருக்காங்க basically. சரியா? Magnetic energy. Magnetic energy என்னது? V square by 2 nu, right? So that will be your answer. Already கொடுத்துட்டாங்க அவங்க I ஓட வேல்யூ 2 ampere ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. Rise in the magnetic flux ஓட வேல்யூ வந்து 5 into 10 to the power minus 5 கொடுத்துருக்காங்க. Number of turns வந்து 100 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Then the magnetic energy stored in the medium வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So find what do you have to find here? Magnetic flux already அவங்க கொடுத்தாச்சு. Magnetic field by see, flux is nothing but number of magnetic field lines passing through the given surface area, the magnetic flux. Okay, per unit turn and கொடுத்திருக்காங்க. Magnetic flux is given per unit turn. You can give it through all the 100 turns. 100 turns இருந்ததுன்னா total flux will be 5 into 10 to the power minus 2. Okay, 5 into 10 to the power minus 2 current oda value அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. So with the help of that you can find the energy. Okay, understood? Comment your answer. அப்படியே just you have to என்ன சொல்றது, values of these you have to input in your formula and you'll get your answer. This is also the same, alpha and beta decay. Okay, look at the atomic mass number and atomic number. With the help of this you can easily decipher if it is what alpha decay or beta decay, and how many alpha decays have occurred and how many beta decays have occurred. Clear, I have explained this in our modern physics nuclear chapter la. Nuclear chapter la I am not sure if this is there in the portion, but still I have explained this. Please go and look at it. ரொம்ப clear சொல்லியிருக்கேன். இதில் என்ன, இங்கே வந்து suppose this is a battery V0. Okay, both are what? Both are at the same potential, so no current will pass through it. So cancel this out. Both capacitance are in parallel, so effective capacitance is C1 plus C2, that is 2C. Which of the following phenomena establishes transverse nature of light waves? Transverse nature எது சொல்லுது? Come on, transverse nature எது சொல்லுது? Polarization, diffraction, interference, scattering. Come on, இது நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ணணும் guys. Come on. Transverse nature of light waves எதை explain பண்ணுது? Interference, diffraction of light, polarization of light, scattering of light. கரெக்ட், சிவசங்கரி கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க. வேறு யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னு பார்ப்போம். ஏன் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் வந்து அது see, what is basically transverse waves? See, sinusoidal movements basically transverse waves. Longitudinal waves na basically transverse waves na perpendicular to the direction வந்து waves will move, each component of the wave. சரியா? இப்போ வந்து
polarization என்ன ஆகும் only any one phase ஏதோ ஒரு component only will get இது so only that will show the polarization of the light it will have many components சரியா electric field and magnetic field which will make up the electromagnetic waves will have y component as well as x component both make this up சரியா so polarization of light la we'll know that the intensity வந்து என்ன ஆகுது I dot is I dot by 2 I dot minus I dot by 2 தான் ஆகுது so intensity is halved அதனால we know that some amount of என்ன சொல்றது components are cancelled out by this polarization சரியா அதனால தான் நம்ம sunglasses போடுறோம் sunglasses is an application of polarization okay this is already நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் தூரம் போக போக it will decrease சரியா why does it decrease because voltage is nothing but என்னது electric field is minus change in சொல்லுங்க come on I am expecting the answer from you correct guys come on VB க்கு அதிகமா இருக்குமா VD க்கு அதிகமா இருக்குமா சில பேர் D சொல்றீங்க சில பேர் C சொல்றீங்க come on எப்படியும் தெரியும் see anyways you know that A and C are equipotential ஏன்னா both are on the same plane as that of this is basically an equipotential surface they are on the same point as that of the electric field சரியா so that will be an equipotential surface A and C have the same potential ன்னு தெரியும் so 1 and 2 நீங்க அப்பவே you can this thing the basic concern here is எது அதிகமா இருக்கும்னு VD அதிகமா இருக்குமா VB அதிகமா இருக்குமான்னு many people get confused here right see as we go away this is the formula okay dura poga as we go away from the electric field see this is the charge electric field or the intensity will be greater over here right apra dura poga decreases right so greater than yeah 3 option 3 is your answer this is the final question of today frequency Lyman and Balmer series நம்மளுக்கு தான் தெரியும் Lyman series என்ன Balmer series என்னன்னு திருப்பியும் buffer ஆகுதா இப்போ I think it's fine இப்போ everything is fine give me a thumbs up guys come on கேக்குது நல்லா கேக்குதுன்னா give me a thumbs up நான் ஃபோன்ல வேணா பார்க்கறேன் hello yeah it's audible it's audible guys come on கேக்குதா எல்லாத்துக்கும் audible it's audible guys come on okay இப்போதான் நான் செக் பண்ணேன் கேக்குதா எல்லாத்துக்கும் okay
சரி இதோட ஆன்சர் சொல்லுங்க கைஸ். கம் ஆன், ஃபைனல் கொஸ்டின் ஆஃப் தி ஈவினிங். What is the answer? What is the answer to this? The frequencies of the series limit of the Lyman and Balmer series of lines are mu L and mu B. Is the frequencies of the series limit. Okay. Now the frequency mu L minus mu B belongs to another. Mu L minus mu B belongs to another. Series limit நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும். கிளாஸ்லேயே ஒரு டேபிள் மாதிரி நான் போட்டேன். அதுலேயே நான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட. கேக்குதா இப்போ ஐஸ்வர்யா? கேக்குதா? ஏதோ எரர் வருது, ஒரே நிமிஷம். ஓகே, கேக்குதா? ஹலோ, ஒரே நிமிஷம். கேக்குது. ஓகே. சரியா? கேக்குதா கைஸ்? ரொம்ப சாரி கைஸ், இன்னைக்கு ரொம்ப டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ். நெட்டு சரியாக வேலை பண்ண மாட்டேங்குது. எனக்கு இங்கே பஃபரிங் லைக் எரர் மாதிரி காட்டுது. அதனால தான் நான் போய் செக் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஓகே ஐஸ்வர்யா, நான் சொல்லிடுறேன். அவங்க காக்ரோச் ஃப்ராகும் அனுப்பிடுவாங்க. ஓகே. ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்படி ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா புட் யுவர் டவுட்ஸ் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். ஓகே, ஆல் த வெரி பெஸ்ட் கைஸ். சரியா?
லாஸ்ட் 1 வீக் தான் இருக்குது. லாஸ்ட் 1 வீக் தான் இருக்குது. கிவ் இட் யுவர் பெஸ்ட். ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுங்கள். எல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி படித்தாச்சு. சரி, நீங்கள் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறப்பவே உங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும்ல. இது பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வந்திருக்கும். அதே மாதிரி தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ கீப் ரிவைசிங் த ஃபார்முலாஸ். சரியா? ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஃபார்முலாஸ் ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. பயோ நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. மாக் டெஸ்ட் 1-2 கொடுங்க. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க. ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாதீங்க. ரொம்ப ஆங்ஷியஸாக ஃபீல் பண்ணாதீங்க. ஓகே? சரி, ஓகே கைஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த பேஷண்ட்டாக இருந்து நீங்கள் கேட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். சரியா? வில் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் எக்ஸாம்க்கு அப்புறம் மீட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நல்லா படிங்க. திஸ் வாஸ் மை லாஸ்ட் செஷன் ஹியர். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் அ லவ்லி ஆடியன்ஸ். நல்லா நீங்கள் உங்களுக்கு ஐ ஹோப் தட் இட் வாஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஓகேவா? ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் கைஸ். அபினேஷ் ஆல் த பெஸ்ட். சிவா சங்கரி ஆல் த பெஸ்ட். எல்லாத்துக்கும் வெரி ஆல் த பெஸ்ட். ரிலாக்ஸ்டாக போய் எக்ஸாம் எழுதுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் வரப்போகுது. நீங்கள் படித்தது தான் வரப்போகுது. ஓகேவா? சரி, ஓகே. தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். அதில் எந்த ஸ்ட்ரீம் நான் உங்களுக்கு நோட்ஸு அதெல்லாம் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விட சொல்லிடுறேன். அந்த காக்ரோச் ஃப்ராகும் அனுப்பிச்சி விட சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். பை.